My people, are we live or are we live? Where is my music? Let's see if we are live. Leave me a comment in the chat. Yeah, I'm Sana K. Woo. All right, let's get the show started. All right. My people, welcome back. Let me see. Yeah, Abstana K, I see you. Thank you so much for being here. All right, let's get the show started. Let's end the music. My people, welcome back to You and I Talk Show. My people, today we are on Saturday, April 5th, and so it's live, and we're going to do the rebroadcast in the different languages that we're going to do on Sunday, and it's going to be April 6th when we do the rebroadcast. And then, so welcome back to You and I Talk Show. Your favorite host, Ausares, Louise, Uwacu, in the building. So I really hope that our guest is going to show up today. Just to be on the safe side, let me leave him the message again. Let me leave him the message again and leave the link to the studio to our guest again, just in case. And then I'm also going to put the link in the comments. Claudia Schiffer, hello, watch. I see you. All right. So in case people want to come later on and ask questions, I'm also leaving the link to the studio in the chat so anybody can join and ask questions. So we are starting in English, or maybe even a little bit in French while we wait for our guest. And then, of course, we're going to continue the show in KinyaRwanda. So, let's see. Let me share the screen with you already. Let me share the screen. And show you what it is that we were gonna talk about. Let me share the screen already and show you what it is that we were gonna talk about. So we were gonna talk about our guest is David Himbara. Let's find him. David Himbara. We are gonna talk about his new book. He has a new book which is called Our Man is Finished. So we're going to talk about his new book. Oh my God, he posts so much. David Himbara be posting a lot. And then we're also obviously going to talk about Frank Rusagara, who is related
to David Himbara. And then we're going to talk about his new book. So I'm on his page. You can visit him on X, Twitter X. And I'm on his page trying to find the cover of his new book that we're gonna talk about, so I can have it already ready. Yeah, look at how the Kagamistan be posting about him so much. Okay, so we are almost getting there. Our man is finished. That is the new book from David Himbara, and it's available on Barnes and Nobles. So yeah, we're gonna talk about that. Be ready. As soon as he gets here, we are going to talk about it. All right, my people. So that's what's happening today. Now, do you have any comments? What's happening with you? I see you, Muteba Chilamwena, samedi détente. Ah oui, alors voilà, c'est ce que je disais, que là, on va parler un tout petit peu en français avant que notre invité arrive, qui va lui parler en anglais. Et puis, donc lui, il parle de son nouveau livre qui est Our Man is Finished, qui veut dire notre gars, là, c'est fini. Tonton Kagamistan, là, c'est fini. Oh. Cha cha, yo penkirani cha. Amasunzu, ayana mahalo karibu karibu karibu. Oh my goodness, Atinyirandizi, Louise, hello, I see you. Oh my goodness, Himbara is supposed to be here, so let's pray that he gets the message and then he can come into the show, and then we can talk about his new book. So while Himbara, while Himbara is coming into the show, I was gonna talk to the Congolese people about, the Rwandan spokesperson. Alors, le porte-parole du gouvernement du Kagamistan, là, qui est parti, qui nous a quittés. Et donc, sa mort est controversée. Donc, je vais en dire un mot en français. Et puis, on va voir alors qu'est-ce qui se passe. Regardez les gens du Kagamistan, là, comment ils aiment afficher ma photo et dire du n'importe quoi sur moi. Et puis moi, je reposte, je dis merci pour les compliments. Ils font ma publicité quand j'étais sur le red carpet en train de faire mes reportages. Qui continue de faire ma publicité seulement. Alors, le porte-parole du gouvernement rwandais là, qui nous a quittés. Ah, le voilà. Alors ça, c'est un Congolais qui a posté. Trésor et Salah, d'Adam Sauveur, vous-même, vous savez que je le suis et que je suis fréquemment ce qu'il poste. Donc, il parlait donc de l'influence du Congo sur la culture rwandaise ou sur le Rwanda. Et je peux confirmer, je peux vous dire que les Rwandais pour s'amuser, pour avoir l'ambiance, pour mettre le feu même dans leurs fêtes, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la musique congolaise. Les Rwandais ne peuvent pas s'amuser sans mettre la musique congolaise. Hein? Donc, c'est impossible. Donc, au fin fond des Rwandais, on aime tous le Congo. Donc ça, c'est le porte-parole du Kagamistan qui vient de nous quitter là, qui est en train de montrer à l'autre dame rwandaise aussi comment danser la musique congolaise.
Et donc lui, le porte-parole, avant qu'il aille dans la politique, avant qu'il devienne porte-parole des criminels du Kagamistan, c'était un ambianceur. C'était quelqu'un qui aimait faire la fête, qui aimait aussi faire l'ambianceur. Un enfant, bien sûr, des grandes familles du Rwanda d'avant le Kagamistan et qui a été très bien éduqué, qui a vécu en Europe et qui aimait faire l'ambiance, qui a même fait partie donc de la scène des artistes et qui a même fait partie donc de l'entertainment industry du Rwanda avant qu'il soit recruté par le Kagamistan pour aller servir le Kagamistan, pour aller accuser les crimes même des opposants. Le cas le plus connu étant qu'il était parmi les grands accusateurs, prosécuteurs, ou je ne sais pas comment on les appelle, contre Victoire Ingabire. Et puis après, il est devenu le porte-parole. Il était là pour justifier tout et n'importe quoi du Kagamistan, alors que c'était un avocat. Alors qu'avant ça, il était un activiste. Il était un grand activiste. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a été recruté par le Kagamistan pour aller finalement lui servir, parce qu'il était un grand activiste en train de dénoncer même les crimes du Kagamistan contre les Rwandais, contre les Congolais. Et il était recruté, donc il est rentré pour aller servir le Kagamistan. Donc ça, c'est une vidéo de lui en train de montrer comment on s'amuse dans la musique ambiance congolais. Et puis moi, je dis vraiment, si au moins il était resté dans ça. Ah, la famille, la famille. Donc, tout ça pour dire que mieux vaut vivre dans l'ambiance et dans la joie, comme les Congolais, au lieu de vivre au service des criminels. Et puis, comme ça, on finit même par mourir, selon le Kagamistan, qu'il est mort d'une crise cardiaque. Alors, il y a plusieurs théories, il y a plusieurs hypothèses. Il y a certains qui disent que c'est grâce aux injections que beaucoup de gens au Kagamistan ont reçues par la force. Donc, les conséquences de ces injections, ça peut être les crises cardiaques. Donc, il aurait été empoisonné par ces injections qu'ils peuvent provoquer les effets secondaires en provoquant des crises ou en provoquant des stress qui causent donc des crises cardiaques. Ensuite, il y a la thèse aussi, il y a un politicien rwandais dans la résistance, Jean-Paul Ntagara, je pense qu'il était le premier même à annoncer la nouvelle, la mauvaise nouvelle, qu'il était le premier à dénoncer même que le Kagamistan ce sont des allégations. Donc le Kagamistan est le premier suspect qu'il aurait assassiné, qu'il aurait empoisonné, parce qu'il paraît qu'il aurait été convoqué dans l'office de Rwanda Bureau of Investigation, qu'il était questionné. Il paraît qu'il aurait vécu en Belgique, qu'il avait la nationalité belge. Le Rwanda étant dans des sérieux problèmes présentement à cause de la mauvaise politique, le manque de diplomatie du Kagamistan, ayant des problèmes avec la Belgique et beaucoup d'autres pays. Donc le monsieur avait de la famille en Europe, aux États-Unis, au Canada. Sa femme aussi était une fille d'une famille aussi connue, de quelqu'un qui avait été connu aussi dans la politique rwandaise. Il paraît que c'est la fille d'un certain Gatabazi qui est connu aussi dans la politique rwandaise. Et donc, si ça s'avère vrai que ça serait le Kagamistan qui aurait assassiné donc son propre porte-parole,
parce que il paraît qu'il aurait communiqué certaines informations aux Européens, aux Belges ou aux Américains. Il paraît qu'il aurait voulu enfin se détacher du Kagamistan ou fuir ou quelque chose, ou qu'il était partagé parce que quand même c'était quelqu'un d'intelligent et qu'il aurait exprimé donc ses craintes ou ses réserves à quelqu'un d'autre et que ça serait pour cela qu'il aurait été convoqué pour aller s'expliquer donc dans le Rwanda Bureau of Investigation et que c'est donc après être passé dans la convocation et dans l'interrogation qu'il aurait été bouleversé ou empoisonné ou traumatisé jusqu'à ce que ça a causé donc une crise cardiaque. Et ils ont d'abord menti, ils ont d'abord caché même la mort. Et ensuite, ils ont d'abord dit qu'il était dans le coma. Ensuite, ils ont dit qu'il était ressuscité. Ensuite, quand ça s'est avéré que justement le monsieur qui est dans l'opposition, dans la résistance, a publié la nouvelle par ses insider information, on le remercie d'ailleurs pour ça. Donc, le premier à break la news dans la communauté rwandaise, c'est Jean-Paul Ntagara. Donc, après que le Kagamistan s'est rendu compte que de toute façon, leur secret a été mis dehors, c'est là qu'ils ont finalement avoué et qu'ils ont publié officiellement que donc le monsieur est mort et qu'il est mort d'une heart attack, donc d'une crise cardiaque. Donc tout le monde peut en tirer ses propres conclusions. Moi, je ne sais vraiment pas quoi penser, mais ce que je peux dire, c'est que votre cœur peut vous trahir. Hein. Si même on prenait la version officielle comme étant la vraie version, hein, que ça serait une mort naturelle d'une crise cardiaque, même ça enverrait un message. Votre cœur peut vous trahir. N'oubliez pas que c'est notre cœur à la fin de notre vie qui sera mis sur la balance de la Ma'at et qui sera pesé contre la plume de la Ma'at. Et que donc, si notre cœur est lourd de regrets, et si nous n'avons pas vécu dans la vérité, si nous avons vécu en défendant un mensonge, sachant pertinemment que c'est un mensonge, si nous avons vécu en défendant un régime criminel, sachant pertinemment que c'est un régime criminel, il se pourrait que notre propre cœur nous trahisse et arrête de collaborer avec nous. Et donc qu'on fasse des crises qui sont reliées au cœur. C'est symbolique aussi. Donc, nos condoléances à la famille, nos condoléances à ceux qui l'aimaient. Et pour le reste, on ne peut pas s'empêcher de commenter et de se souvenir que c'est parmi cette génération de Rwandais, parmi cette catégorie de Rwandais qui avait été privilégiés, on en avait même parlé dans le show précédent, ce qui est bizarre en KinyaRwanda, qui avait été privilégié, qui avait été éduqué, qui avait voyagé, mais qui a choisi d'accepter d'être acheté par le Kagamistan pour aller travailler pour le Kagamistan. Donc, on ne peut pas aussi penser qu'il n'y a pas de conséquences par rapport à ça, par rapport à la conscience, par rapport au cœur, justement, parce que vous savez que dans notre culture, dans notre spiritualité, la conscience, c'est le cœur, c'est la conscience. Umutima, c'est le mot qu'on utilise pour le cœur. Mais Umutima, c'est aussi la Ma'at. Je l'explique dans mon nouveau livre. Hein. Je vous explique Umutima, la Ma'at. Mais Umutima, c'est aussi la conscience. Ce n'est pas que le cœur, c'est aussi la conscience. Et donc, c'est la conscience, c'est le cœur qui est pesé par rapport à la plume de Ma'at. Et le cœur doit être aussi léger que la plume de Ma'at. Donc,
euh, pour dire qu'on a vécu selon les principes divins, qu'on a servi la vérité, qu'on a servi la justice, qu'on a servi l'ordre, l'équilibre, la maths, qu'on n'a pas fait partie du mensonge, des falsifications, des régimes criminels génocidaires au Rwanda, au Congo, sans frontières. Donc, tout ça a des conséquences. Donc, on ne peut pas ignorer tout ça. Donc, quand quelqu'un part, quand quelqu'un passe, c'est le moment pour tout le monde de se souvenir de comment il a vécu. Et c'est par rapport à ça, justement, que son cœur sera pesé sur la balance de maths et que donc si son cœur est plus lourd que la plume de maths, vous vous imaginez que votre cœur soit aussi léger que la plume de maths, il faut avoir vécu dans la paix et dans la joie. C'est pour ça que sur You and I Talk Show, là, on est toujours dans la paix et dans la joie. Pourquoi on ne serait pas dans la paix et dans la joie vu qu'on vit selon la maths et qu'on veut mourir avec le cœur léger, aussi léger que la plume de Mahat, et que arriver devant tous les Nétérous, devant le tribunal de Ausares, qu'on soit jugé, qu'on a vécu en incarnant ces principes divines. Hein? Je vous en parle dans mon nouveau livre là de Imanaïste. Know thy divine rights. Connais-toi, droit divin, connais tes droits divins. Mais il faut aussi connaître donc la divinité, la Mahat, et donc connaître la loi et ses droits et ses responsabilités par rapport à tout ça. Donc, si on ne vit pas dans la Mahat, si on ne vit pas en incarnant tous ces principes divins, il faut s'attendre à récolter. Il y a le principe de récolte dans la spiritualité Kama, dans la spiritualité Kama qui est directement connectée au Rwanda, le Rwanda qui est fait partie du Grand Congo, le Grand Congo qui est Tanéter, la terre des ancêtres, la terre des Nétérous, la terre des dieux, la terre des Muntu, l'origine même de la civilisation kamite. Donc, il faut vraiment s'ignorer pour subir dans ce monde. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc en attendant notre invité là, bon, alors qu'est-ce qui se passe avec notre invité? Il va falloir que je le cherche autrement. Hein? Il est où là? Alors peut-être qu'il faut que je prenne alors mon téléphone pour l'appeler. Hein? La famille. Voyons voir. Je vais prendre mon téléphone pour l'appeler là parce que on ne sait jamais. Peut-être que quelque chose est arrivé. Ou bien il nous a oubliés comme ça. Vraiment? On va l'appeler quoi. Donnez-moi quelques secondes seulement. C'est en train de sonner. Donc là, j'appelle de Vancouver à Toronto. Ça sonne. Bon, ça tombe sur une machine. Oh là là, ça tombe sur une machine. C'est tombé sur une machine. Oh, tabarnak. Ah, la famille. Donc, je sais pas ce qui se passe avec notre invité, mais on va continuer. On va continuer. Bon, j'appelle encore et puis je laisse le téléphone ici à côté, là. Et puis, exceptionnellement, même, je vais laisser la sonnerie on, au cas où donc il nous appelle ou au cas où il revient dans le show.
Donc, on va pouvoir en parler. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les commentaires, la famille? Oh my God. Alors, voyons voir si je vais pouvoir lire les commentaires. All right, la famille, je vous vois, je vous vois, je vous vois. Ça, c'est Ayana Mahano. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur toi, Louise? Je parle des gens du Kagamistan. Ah, ils m'insultent tous les jours. Ils postent mes photos, ils m'insultent. Et parfois, je reposte. Je dis, ah, merci pour la publicité. Muteba Chilamwina qui dit ah le gars était cool mais là erreur fatale de devenir un nègre house nigger pour le Kagamistan. Ben voilà le monsieur là il y a des conséquences à ça hein? Afsana Kay qui dit Mademoiselle Louise Mukumu icyubahiro dukinira akaririmbo ka Alain Muko kitwa tuzataha. Ah bon, il y a une chanson de lui. Ah, je savais pas. Mokfarun Zorakata qui dit bonjour Maman Louise, heureux de suivre you and I. Nous les Congolais avons adopté le mot Kagamistan. On doit te payer les droits d'auteur. Ah, man, non, mais façon dont les Congolais ont dribblé le Kagamistan. Non, ça va être trop légendaire dans les livres d'histoire. Parce que le Kagamistan se croyait avoir le monopole de l'Oubgainé. Mais façon dont les Congolais ont dribblé le Kagamistan jusqu'en 2025. Oh my goodness. Ah, merci la famille. On est ensemble, on est ensemble. Alors, Eva Paz qui dit Kazigaba niwe wabivuze mbere ntagara yabivuze hashize isaha abivuze mu kiganiro at Louise Uwacu. What? Kazigaba ubwo yaba ari danje ariko se munsurize umujene yitwa Kazigaba namutumyeho Claudine Mukashema ntarantumikira rero mubwira azanyinkontaktire directement hano kuri UNI talk show hariho contact yanjye direct vraiment Kadhafi, la squelette est finie. Oh là là, la famille. Merci d'être là. Kadhafi, le dieu des extrémistes, est mort. Ah, la famille. Alors, si le Kagamistan tue son propre porte-parole, ça veut dire que la parole de Kagamistan est morte, c'est la descente aux enfers. Non, mais le monsieur là quand même faisait son boulot, quoi. Non, mais quand il faisait son boulot, parce que le Kagamistan l'avait engagé en sachant pertinemment que c'était quand même quelqu'un qui pouvait sortir, parler pour lui. Et puis, c'était quelqu'un qui avait été éduqué. Hein. C'est quelqu'un qui avait été éduqué et qui parlait aussi plusieurs langues. Et il avait vécu aussi en dehors du Rwanda plusieurs années. Il a même essayé de quitter le Kagamistan pour aller retourner dans le entertainment business. Et puis, ils l'ont pas laissé partir. Ils l'ont pas laissé partir. Donc, c'est pas évident de quitter le Kagamistan. Donc, il y a plusieurs théories sur sa mort là. C'est pas clair. Et puis vraiment, il y a quelqu'un qui est venu me dire que vous imaginez donc sa femme qui vient de perdre son mari et qui avait perdu aussi son père. Son père, c'était aussi quelqu'un qui était dans la politique pour parler même par ses mêmes. C'est incroyable comme histoire, la politique rwandaise là, c'est incroyable. Momo! Karibu. Mhm. Mokfarunzora Kata qui dit Umutima, c'est pareil que Motem. Vous voyez pourquoi on va être l'unité africaine dans la lingalophonie même. Hein? Vous voyez ça?
Parce que voilà même pourquoi les grands disaient que on peut pas faire l'unité africaine dans les langues étrangères. Parce que là, quand on parle dans nos propres langues, vous pouvez voir notre unité là à travers les langues. La racine est la même. Donc la racine, ça serait MTM. Parce que même dans l'écriture de cette écriture qu'on appelle les hiéroglyphes, mais qui est le médounétaire, on écrit, on met pas les voyelles, on met seulement les lettres, quoi. Donc, ça serait MTM. Donc, vous verrez, donc, et puis chaque pays, chaque nation, selon sa culture, selon sa façon de comprendre, va mettre ses propres voyelles. Donc, vous voyez que la racine est la même. MTM, Umutima, Motema. Oh là là! Et puis donc, la seule chose qui va changer, ça sera les voyelles selon les différents nations. Et c'est ça justement qui renvoie à quoi? À la Ma'at. Vous pouvez voir la Ma'at directement dans Umutima et dans Motema. Et vous pouvez voir notre unité dedans. Ah, c'est pour ça que le Rwanda fait partie du Congo et que c'est l'ignorance totale que le Kagamistan ait servi les prédateurs contre le Congo. Parce que si même le Rwanda avait une armée puissante, super puissante, elle devrait servir à la défense du Congo, à la défense de l'Afrique et non pas contre le Congo, contre l'Afrique. Oh my goodness. Vous voyez ça? C'est l'ignorance donc qui fait ça. Kamatayambi. Comera, Eva Paz. Oh, la famille, merci, merci, merci d'être là. Donc, je pense qu'on va bouger du français et qu'on va rentrer en KinyaRwanda directement. Comme ça, on va continuer à parler de tout ça. Et puis, donc, si notre invité arrive, tant mieux. On va, on va directement l'amener dans le show. S'il n'arrive pas, ben, on va suivre et suivre et suivre en espérant que tout va bien de son côté. Et puis, on va reprogrammer ça. Mais je sais, et puis on s'était parlé, et puis je sais que c'est pas quelqu'un qui gâte rendez-vous là sans raison valable. Donc, on espère que ça va de son côté, puis on espère qu'il va finir par apparaître. All right, la famille. Donc, continuons le show en KinyaRwanda en attendant que notre invité arrive. All right, la famille. Merci, merci d'être avec nous. My people rero, murakaza neza, murakaza mu mahoro no mu byishimo, abana b'Imana, bene Imana, uyu munsi ku itariki ya 5 z'ukwa 4 Mata 2025 turimo turaganira. Twari dufite umushyitsi David Himbara, ntago tuzi uko bimugendekeye, niba yakererewe, tugiye kumutelefona twumve uko byifashe, niba ari buze, niba atari buze. Hanyuma rero mu gifaransa twari dutangiye show mu gifaransa no mu cyongereza, twari dutangiye tuvuga ku kugenda bitunguranye bw'umuvugizi wa leta uzwi mu bajene nka Alain Muku. Reka rero dukomeze tubiganireho. Karibu my people. Ubwo rediffusion y'ejo mu kinyarwanda gusa izaba ari ku cyumweru ku itariki ya 6 Mata, kuri ya tariki Kagamistan yahanuyeho indege y'abandi akamena amagi ngo akunde yirire umureti atitaye ku buzima bw'abanyarwanda. My people, karibu tubiganireho byose. All right, my people, turi kumwe rero dukomeze mu kinyarwanda. Mu kanya rero nari nerekanye akavideo kuriya mujene
witabye Imana bitunguranye, witwa Alain Mukurarinda, urumva se, tutakwirengagiza ko bamwe na bamwe twigeze kumwita ngo Mukurarindagira kamemu, ntago ngo kubera ko yitabye Imana twatangira tukigira abana beza nyine nk'aho tutigeze kumwita ayo mazina. Kubera izihe mpamvu twigeze kumwita ayo mazina? Kubera ukuntu yahurudutse akemera kugurwa na Kagamistan, akemera kujya gukorera leta y'abakrimineri, y'abajenosideri bo muri Kagamistan, kandi abizi neza ko ari abicanyi, ari umuntu wari warize, ari umwana wari waragize privilege, yarize, yarabonye avantage na privilege zose, akiga akajya no mu mahanga, hanyuma yarangiza ari n'umuntu w'umwambiyanseri nkatwe hano. Aka kavideo rero kerekanwe n'abakongore bari barimo bavuga bati abanyarwanda nabo kugira ngo bishime baba barimo bakina umuziki wacu, ariko se baradushaka wiki, kuki se kandi, kuki kandi? Nuko rero nanjye ndababwira nti uyu mugabo Mukurarinda yari porte parole wa guverinoma ya Kagamistan, amaze kwitaba Imana bavuga ngo yishwe n'umutima. Hanyuma nongeraho nti kubera ko aho kugira ngo abeho mu byishimo, mu mahoro no mu munezero, nk'uko mubizi ariyo gahunda yacu my people, mujya munanibona ndimo nicekera umuziki justement. Ibaza umuntu wikundira ambiance, wikundira na musique congolaise, wikundira n'abakongore, hanyuma akabivamo akagurwa, akemera akagurwa akajya gukorera Kagamistan. Ntago rero byadutangaza umutima we uramutse umuciriye urubanza ukamuremerera cyane, bigeraho uvuga uti ndakwabandonye, sinyikubereye umutima. Kuko nk'uko nari ndimo mbisobanurira abantu muri spiritualite ya Kemeti, nk'uko nabyanditseho muri iki gitabo cyanjye gishyashya, mubyibonera muri spiritualite y'abakamite harimo icyo kintu cy'umutima, harimo icyo kintu cy'uko umutima ushobora kuzagucira urubanza. Nureba nabi umutima ushobora kuzagucira urubanza mu gihe niba ubayeho utagendera ku mutima, utumvira umutimanama wawe, umutima ushobora kugucira urubanza ukakwabandona. Kandi muri spiritualite ya Kemeti justement, umutima niwe ushyirwa ku munzani bakawupima, bawupimishije ku rundi ruhande rw'umunzani hariho ibaba. Iryo baba muri kubona kuri couverture y'igitabo cyanjye, ibaba ritangira n'ijambo Imana. Iryo baba rirepresenta Maat ari wo umutima, ari nayo amategeko y'Imana, ari nayo dukuramo ubumenyi bw'Imana n'ubumenyi bw'ubumana. My people rero birashoboka ko mu gihe waba ubayeho udefanda ikinyoma, ukorera sekibi, birashoboka ko n'umutima wawe ushobora kukwabandona, ushobora kugutarayiza, birashoboka ko ushobora kugira ibibazo by'umutima. Ariko hejuru y'ibyo ngibyo hari n'abandi bavuze kuri biriya by'injombesho. Abanyarwanda benshi cyane barajombwe ku ngufu, kandi konsekanse zo kujombwa harimo ko abantu barwara imitima. Hanyuma rero hakaba n'abandi nyine bavuze kuri iyo nyine bya teori navuze nti Jean Paul Ntagara njyewe niwe muntu wa mbere nabyumvanye, hanyuma mukaba mumbwiye ngo na Kazigaba yabivuze ngo 1 hour before. Jean Paul Ntagara by'uko ngo yari yahamagajwe muri RIB, noneho rero ngo akajya gukorerwa interrogation, ngo hanyuma rero nyuma ngo akarogwa. Byaba bibabaje cyane rero Kagamistan iri kwirogera abakozi,
hari n'undi witabye Imana ejo bundi, wa wundi wa Rushyashya murabona kandi ko ari abantu bo muri media, nuko bari babihishe rero, hanyuma babonye abantu babitangaje barabitangaza. Hanyuma rero ikindi cyaba kibabaje cyane mu gihe iyo hypothèse n'izo allegation z'uko yaba yishwe na Kagamistan byaba bibaye byo, nuko umudamu we, hari undi muntu wambwiye ati umudamu we ngo yari umukobwa wa Gatabazi, iryo zina rikaba ari izina rizwi muri politike nyarwanda. Hanyuma rero bikaba bivugwa ko n'uwo munyepolitike nyarwanda nawe ngo witwaga Gatabazi ari we se w'umukobwa w'umugore w'uyu aramuku, nawe ngo yaba yarishwe na Kagamistan n'inkotanyi. Bivuga ko byaba bibajwe cyane ko uwo munyarwandakazi yaba yariciwe umubyeyi na Kagamistan, none akaba aniciwe n'umugabo na Kagamistan. My people rero ni gutyo Uncle Kaga wa Kagamistan yahekuye u Rwanda, amaze abanyarwanda, kandi buri gihe akunda kwica n'abantu bashobora no kuvuga, arabazira, azira cyane cyane abantu nk'aba ngaba bashobora no kuvuga. Nuko rero hariho indi hypothèse na allegation yuko ngo niba yaravuganye n'Abanyamerika, niba yaravuganye n'Ababirigi, murabizi ko yari umuntu international unafite n'ubwo bwenegihugu bw'ahandi. Hanyuma ngo abo Banyamerika cyangwa se n'abo Babirigi ngo yaba yaraganiriye nabo, kubera ko nabo ngo harimo ngo ibyitso n'intasi za Kagamistan ngo zigaca inyuma, zikamuvamo zikabwira Kagamistan ibyo yaba yaraganiriye n'Ababirigi cyangwa n'Abanyamerika n'abandi nk'abo bashaka ngo amakuru muri Kagamistan, nuko ngo nabyo ngo akabizira. Rero haravugwa byinshi my people, ubwo buri wese yagira icyo abivugaho, nta kuntu tutari kubivugaho kuko nyine murabizi ko yari umuntu wari uzwi. Njye personnellement nyine urumva nta kuntu twararasanyijeho inshuro irenze imwe obviously, ariko kandi twigeze no gukomunika tuvuga ibingibi by'aba artiste, kuko yigeze kuba umuntu urepresenta aba artiste, umuntu uri muri entertainment business, nanjye rero nkaba ndi muri show business. Ndibuka ko icyo gihe twavugaga ku bintu by'uko aba bahanzi b'i Rwanda bashobora kuza muri Canada gukora amaspectacle n'iki byose, ubwo turi kuvugana nyine ku bintu by'ukuntu abahanzi bahora bazi n'aha gukora amaspectacle nyine, urumva se. Rero tukavuga tuti, ngewe nkavuga nti vraiment birababaje kuko quel gâchis. Muri show y'ubushize twari twavuze nyine kuri ibi by'abana b'aba privilégié bize mu mashuri meza bakajya no mu mahanga, barangiza nyine Kagamistan ikabagura, hanyuma kandi ni hahandi Kagamistan igahinduka top suspect mu babahemukira. Aka rero ni akavideo aho yari arimo nyine akata umuziki nyine yibereye nyine muri ambiance ye, atitaye kuri ibyo byose, urumva my people. Nuko nyine none nyine byagenze uko byagenze, ubwo nyine namwe mwavuga uko mubyumva n'uko mubibona my people. Mumbwire uko mubyumva n'uko mubibona, ariko u Rwanda rwarahekuwe kabisa, u Rwanda rwarahekuwe cyane. None nyine dore ngaho aho bigeze. None se twabigira dute ko ari gutyo, ari aho naho ngaho bigeze. Ubwo sinzi icyo n'umuntu yabivugaho, sinzi ko hari n'ikintu umuntu yakongeraho. None se twabigira dute koko, twakongeraho iki? Nuko my people rero ndababona ndababona. Uyu ninde uri kumbwira ngo mfite mu nda? Wari wahabona se?
abaswa noneho ntabwo tuzabakira. hari hashize iminsi ntahaguruka. nuko my people, tujye twiberaho twimereye neza, turiho mu mahoro no mu munezero, kubera ko si twebwe twazanye Kagamistan muri kiriya gihugu, si twebwe dukandamiza abanyarwanda, si twebwe turandura imyaka y'abanyarwanda, urumva se? Momo si twebwe, urumva se? Yo Afsana K ati Himbara yananiwe ubu ari mu buriri Louise, ariko se iwacu haracyari kare, iwacu haracyari kare, na Toronto haracyari kare, nk'ubu twebwe nta nubwo turagera saa munani zo ku manywa. Toronto nari namwibukije ko ari saa 11 kandi ni same time nk'iyo twakoze ubushize, so rero ntabwo yaba ari mu buriri. Oh my goodness, ahubwo muranyibukije, ingaze nongere mu telefone par telefone ndebe niba yitaba, niba byagenze gute. Oh okay, no, apana par telegrame, telefone direct. Reka twumvera. Irimo irasona, niyitaba yenda ndamukura kuri speaker, ariko mu gihe ikiri gusona reka mbe nyigumishije kuri speaker. Ubuse koko Lam ati sari ma sœur, ati tous ceux qui trahissent la vérité, bigiye kuri ntuza, kuri answering machine, trahissent la vérité, finissent par de la même sorte. Pour moi, il a mérité cette morte. LAM, karibu sana. Ati ababaho batabaho mu kuri, ati bakabaho batatira ukuri, batatira igihango cy'ukuri, mbega babaho mu binyoma, ni gutyo birangira. Ati kuri we, kuri Ramu, ati uriya niwo musaruro we. My people, nkunze kubabwira iby'umusaruro. Erega burya Imana ntabwo ihana, ariyo muri iyi spiritualite. Ibyo nanababwiyemo nuko umuntu ahanwa n'ibikorwa bye. Niba ubayeho ukora ibikorwa bibi, ukorera ingoma y'abicanyi, uhora ubeshya, uri part of the propaganda, uhanwa n'ibikorwa byawe. Ntabwo ari Imana izaza kuguhana, ntumva se? Ni wowe ubwawe uzihana ukurikije ibikorwa wakoze, hanyuma kandi ni nawe wihemba ukurikije nanone ibikorwa wakoze. Himbara ntago yatwibagiwe, momo yagize empêchement buriya kuko twari twavuganye, you know. Eva Paz ati momo nitakuandika utaki kunisalimia. Musalimiane. Bakabaswa nta influence bafite kuri David Himbara na gato rwose, dusanzwe twiganirira, you know. My people, ati ngo ako karirimbo ngo tuzataha ngo yakaririmbye akikira ikigarasha. Ariko reka tujye kukareba we, reka tujye kukareba ko duhari se, reka tujye kukareba. Reka tukarebe. So how are we gonna find it? Okay, tujye kuri YouTube. Ndashimira cyane umuntu waje kumbwira ngo nzarebe video za Afrique Supreme. Ubwo murabona ko narindi kuri ntoza kuri YouTube ya Afrique Supreme. Kabisa ni umuntu ufite
ibintu byinshi cyane byiza cyane byontoza byakwigisha abanyafurika ngo ntituzataha iyo ndirimbo iri hehe we ngo iyo ndirimbo yitwa ngo iki ko ntari kuyibona ngo tuzataha iyo ndirimbo ntago iri kugaragara ndakubona hano ngo Murekatete birakomeye reka noneho tujye kuri cano ye ngo The Boss Papa ureba se ko yari afite na cano yitwa ngo The Boss Papa yahimbye kuva kera cyane yari afitwe na 28 million uribuka ko ari nawe wazanye igisupusupu we dore wa mutipe ngo igisupusupu reka turebe rero iyo ndirimbo muri kuvuga ni iyihe se Rwagitima ngo tuzataha Rayon Sport oye niko ntago ndi kubona iyo ndirimbo muvuga ngo tuzataha ntago ndi kuyibona icange mukobwa Rwagitima muribuka ko yanakoranaga na ntuza we na Karasira Clarisse ubuse disi wa mutipe ngo Sengiyumva ngo ntuza ngo azaba uwande ko nawe yari under management ya ntuzara ati dupfiki hari indirimbo za Clarisse Karasira yashobora kuba yaragize we dore byose biri kuri YouTube channel ye mushobora kuzajya kubyirebera mukundire ko ari umuntu ariko ibaze umuntu akaba afite talent yo guhimba indirimbo hanyuma muri Kagamistan ukuntu bananga abahinzi ubuhanzi bwawe ntubashe kugira icyo ububyaza umusaruro hanyuma ni hahandi wajya muri politike ni hahandi naho ukagomba kubakorera utabakorera cyangwa se niyo wabakorera ni hahandi ibihembo ni bimwe wabakorera utabakorera ni hahandi ibihembo ni bimwe ariko yenda ibingibi byabera isomo iyo ndirimbo ntayo ndi kubona kabisa sinzi rero niba mwibeshye uko yitwa ariko ntayo ndi kubona ngo yakaririmbye akiri ikigaraje Mok Parunzora Kata les livres de David Himbara en français non malheureusement c'est en anglais exclusivement parce que David Himbara ne parle pas français, il fait partie de ces Rwandais qui ont vécu plutôt en Ouganda. Rero ati niba ibitabo bya David Himbara biri no mu gifaransa ntiwapi nti David Himbara ari mu banyarwanda bibereye muri Uganda benshi batavuga igifaransa. merci nuko dukomeze hano abana ngo habaye na jaruzi reka sinakubwira Peter Sosi mukomere umwana w'umujene dore iyi ni ya yindi yatumye mpaguruka ariko abantu baza kumbwira hano amani mukomere cyane karibu muri SAMEDI DETENTE nuko bagiye se bituma aho beretswe aho se ni bande Beatrice Umuhoza ati ese wageze mu Kinyarwanda we naje hano dufite umushyitsi David Himbara turi buhere mu Cyongereza hanyuma David Himbara twamubuze ubundi ntireka mvuge mu gifaransa ho gatoya mu gihe hataraza none na radiyo y'igifaransa yafunze ubu rero twageze mu Kinyarwanda
Eva Paz ati ibaze gukorera satani wakwiciye yarangiza nawe akakwica. Aho ngaho muri kuvuga Kagamistan Sekibi uvugwa ko yari yarishe iwabo w'umudamu wa Muku, none akaba ananamwiciye umugabo. Use ngo ari umuntu uzwi muri politike nyarwanda ngo wumva witwa Gatabazi. Sinzi niba ibyo mwari mubizi cyangwa se namwe aribwo mukibimenya, murabivugaho iki? Nuko Amani ati kuba umunyarwanda ni ukugendesha kabisa. Ngaho ibaze koko famiye z'abanyarwanda generation, ubwo se inkuru abantu baba basize imusozi ni iyihe? Urumva se Beatrice Umuhoza ati ingambanyi, ariko ukorera wese rupfu igihembo cye abakizi ni ukwicwa. Kagamistan, Amani, u Rwanda ruzangaruka mu maraso Kagame n'intore ze zitwitswe. Eva Paz ati njye nikundira kariya kavideo akata umuziki na Anita Pendo. Exactement, hariya niho ubona ambiance, umutima, abantu bibereye muri ambiance, bibereye mu mutima, hanyuma Kagamistan ikaza igashaka kukurindagiza. Si gutyo se baba bibonera twibereyeho muri ambiance, mu mutima, mu munezero, mu mahoro, bagashaka kuza kutugura. Nikose natwe iyo twemera kugurwa, natwe tuba twaragiye muri Kagamistan kuyivugira no kujya muri media zayo, kuko murabibona neza ko ahantu hakomeye cyane ari muri media, muri social media, n'umuntu wabasha kujya imbere akavuga. Aka kazi ko kuvuga, ko kujya muri media, ko kujya kuri social media, mubimenye ko ari akazi gakomeye cyane, kandi ko Kagamistan ikenera cyane 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 abantu bari muri aba ngaba. Hari n'abo numvishe ejo bundi barimo babwira ngo kuki ngo abasitari ngo ibiki n'ibiki ngo batajya muri social media kuvuga. Ariko se nta formation n'imwe bigeze baha abantu, ntabwo bigeze babaha freedom yo gutekereza na freedom yo kuvuga, hanyuma bagabyuka ngo nimugende kuvuga. Bibwira se ko kuri social media hari ahantu umuntu abyukira agapfa kwishora gusa, nta gaformation, nta training, nta nubwo bashobora guha urubyiruko rw'abanyarwanda ibikoresho bakeneye na education bakeneye kugira ngo system azabashe kubavugira, ariko bakumva ko ngo abantu bazajya kubavugira kandi nta batarabahaye ibyangombwa. Ni nko kohereza umuntu, mbikompara nko kohereza umuntu ku rugamba, ukamubwira ngo ngaho jya ku rugamba ryo kurwana, nta mbunda wamuhaye, nta masasu wamuhaye, nta myenda wamuhaye, nta bote wamuhaye, nta biryo wamuhaye byo kujyana ku rugamba, ukamushora tout simplement ngo jya ku rugamba, jya kurwana. Urumva se? Rero akaba ariyo mpamvu baba bakeneye cyane abantu babasha kuvuga kandi babizi kandi bashobora no kubikora giprofessionnellement, nk'uko uyu mutipe yari yarize amategeko kandi yabashaga kuvuga, kandi yabashaga kuvuga indimi nyinshi. Rero bari bamukeneye cyane, rero baramukorompye arabyemera. My people, bitubera isomo, umusaruro wo kwemera gukorana n'abakrimineri nawe urahari, kuko nk'uko twabivugaga ngo muri principe z'Imana yacu, Imana yacu ntago ariyo ihana. Urumva se? Imana yacu ntabwo ariyo ihana, uhanwa n'ibikorwa byawe. Ibikorwa byawe, niba warabayeho udakurikiza amategeko ya maate, ni gutyo nyine ibikorwa byawe nyine bizaguhana. Umutima wawe uzagucira urubanza, umutima wawe ushobora kugucira urubanza, kuko amategeko twese tugendera ku mategeko amwe. Ari nayo mpamvu byari so important ko nandika kuri spirituality, kuko abantu benshi cyane bafite ubwo bukene muri spirituality. Tunga Salvador komera cyane ati Louise wowe uririra biyahuye babizi kandi babishaka, urariraye. Oya si muririra, ndamuvugaho. Iyo umuntu yitabye Imana abantu baramuvuga, abamuvuga neza, abamuvuga ukundi, nuko umutima we niwe uzashyirwa ku munzani
imbere y'Imana, imbere ya principe divine zose, kugira ngo abantu barebe niba yarabayeho akurikije izo principe divine, kugira ngo umutima we ucibwe urubanza niba ajya mu bantu babayeho mu bumana bwabo, cyangwa se niba ajugunywa mu muriro, uwo muriro ari wo kujugunywa mu nyamaswa, kujugunywa mu ngona, umutima we ukajugunywa mu ngona, hanyuma akazongera akavuka mu kuba umunyarwanda, kugira ngo yongere yikosore, abashe kongera kubaho yikosora. Ni ukuvuga ngo my people, nitutabaho neza ngo tuzamuke tuve mu bunyamaswa tujye mu bumuntu, tujye mu bumana, hanyuma rero twitaba Imana dufite umutima utaremereye, tuzongera tuvuke ni hahandi dusibire, twongere dutangire mu bunyamaswa, twongere twihingemo ubumana, kuko twavukiye kuri iyi si kugira ngo twihingemo ubumana. Abatazabasha rero kwihingamo ubumana, bakabaho barabaye abacakara mu mutwe n'abatindi ku mutima, barabaye abahouse nigga ba Kagamistan, ni hahandi umutima wanyu ushobora kubatarayiza, mukicwa n'umutima, hanyuma kandi mukajugunywa mu nyamaswa, mukongera ni hahandi mukavukira i Rwanda, iryo shuri mukarisibira. Amani ati Kagame ni shitani azishyura. Nuko Afsanake ati none se Louise turire, reka nta bitunguru nsigaranye mu gikoni wanjye. Amani bizu bizu bizu, mukomere cyane. Elize Nyirimanzi ati komera Louise, like ya 29 muzishyireho. Nuko Afsanake ati njye maze kubona video ya Muku ari muri Rwanda Day mu Budage, nahise ngira ibitunguru muri bini, muyimbwire tuyirebe. Rarararara. Ariko hari umutipe wo muri Jambo kuri Twitter we yanditse ari kuvuga ukuntu ngo na kera, ngo mbere yuko na ba Jambo babaho, we twari tuzi ko abantu bo muri Jambo aribo babaye aba activist ba mbere. Umuntu wo muri Jambo yapostinze avuze ngo kera, ngo mbere yuko Jambo iriho, ngo Aremuku yari umu activist, ngo ashobora no kuba ari we muntu wenspire abantu bo muri Jambo, ahubwo yaratangiye kuba umu activist, adenonsa Kagamistan, adenonsa crime za Kagamistan, kandi abizi ari umwavoka, avuga ibyo mu Rwanda, avuga n'ibyo muri Congo. Nuko ariko abirengaho, ni gute se umutima utagucira urubanza? Soldier K ati hola to my favorite. Intro wayimisinze kabisa, ariko turahari kabisa. Mahoro nyoni nyinshi, wowe uri umupfumu. Mahoro nyoni nyinshi. Muri show ishize uyu mutipe wari wamuvuze, mahoro nyoni nyinshi, uraragura, uri umupfumu, uri umuhanuzi, byifashe bite? Mahoro nyoni nyinshi ati Aremuku na Budome bakiri mu Bubiligi barwanyaga Kagamistan, nyuma sinzi wamuhuje na Karegeya, birangira abacyuye i Kigali, none birangiye zibivunye. Karegeya wabarukurutinze yabatanze kugenda. Afsanake ati ntiwakabona yagakuye ku isoko, uzagasaba abatipe ba Jambo. What? Tunga Salvador ati n'ibandi bahutu bose bishyiriye agatsiko kazabice bose, ntabwo twazatakaza umwanya tubiburanisha. Abakoraborateri ba killing machine ubwazo zirabide barasa. Ni ukuvuga ngo nta kintu ushobora gukorera killing machine mu buzima ngo zigushime.
ni neca yazo kwica, mu gihe zigukoresheje zikabona zikumazemo jus, zirakwica zikakujugunya muri puberi, zarangiza kandi zigatuma n'umuryango wawe utabona umurambo ngo ugusezereho neza. Numvishe na drama zo kuri uyu mutipe nawe ngo umurambo we harimo tena ngo bawimanye. Afsana Keya ati Louise yarayihishe kuko yayihimbye impunzi zahunze Kagamistan. What? Mwabibonye ko twagiye kuri channel ye tukayibura, ko twashyize no muri ntuza tukayibura. Afsana Keya yarakomeje ati yaravugaga ngo tuzataha igihe nikigera tuzataha. It was a remix though. Oh, okay. Jeanne d'Arc the warrior ati komera Louise we ati yes, ako kantu ibikorwa byacu nibyo mucamanza utabera, twabyemera twabyanga, ahubwo ducane kuri roho zacu tuzisuzumishe zikiri urubanza ruzaba rutoya hirya y'imva mw'abantu mwe. Exactement. Niyo mpamvu mvuga ni iki gitabo cyanjye kizafasha abantu benshi, kuko nabasobanuriye spiritualite ku buryo bizafasha abantu, kuko muri spiritualite yacu kimuntu kamahate ntago ari ibyo kuvuga ngo uzakora ibyaha byose ushatse, ngo noneho ngo ku munota wa nyuma ngo uvuge ngo mana mbabarira ngo mu izina rya Yesu, ngo hanyuma ngo urababariwe. Nibishoboka. Ni nko kuvuga ngo uzarya ibyo ushatse byose, nurangiza ujye muri gym, uhagarare muri gym uvuge ngo okay, ngo nanuka ngo hanyuma unanuke. Nibishoboka. Kugira ngo unanuke ugomba gukora exercise, ugomba kujya kuri regime, ugomba gukora ibikenewe. Urumva se? Natwe rero ibyaha byose umutima niwe uzaducira urubanza, ni twebwe twicira urubanza, dukora ibyaha twigerekaho ibyaha, umutima ukaducira urubanza. Hanyuma twaba twarabayeho nk'abantu, ubumuntu n'ubumana nabwo nyine tukagira opportunity yo kuba elevated, tukaba ku yindi level. Ariko ntago dushobora kuba ibintu ngo mwijuru gusa, mwijuru tutamerita, tutigeze dukorera. Mu gitabo cyanjye mvuga ko niba utarabayeho mu mahoro, niba utarabayeho uri izo principe diva, ibi ngibi by'abantu banavuga ngo rest in peace, ngo Imana imuhe iruhuko ridashira, ntibishoboka. iguha iruhuko ridashira, iruhuko ridashira ari uko ubimerita. Vacances, iruhuko ridashira urumva ko ari vacances infini. Inaha kugira ngo ujye muri vacances ugomba kuba warakoze, ugomba kuba afite amafaranga wasevinze, hanyuma ukayakoresha ukajya muri vacances. Utarakoze utarasevinze ntago ujya muri vacances. Clarissa Karasira azamangirwa na Tito Rutaremara. Oh, David Himbara ndi kubona muri studio. David, karibu sana. Shyiraho kamera. Oh man, this is so wonderful. Okay, my people, sinari nababwiye ntari buze. Oh man, so welcome. David Himbara, karibu sana. Ndakubona ariko kamera ntirazaho na sound ntirazaho, ubwo bitengeneze hanyuma. Karibu. Patriote, komera cyane. Patriote membership, thank you so much. Ati Kagamistan ni satani yambaye ibicocero. Ras Moise ati umugoroba mwiza mushiki wanjye, komera cyane. David Himbara, I see you, please shyiraho kamera na sound tukuzane. Ras Moise ati I am learning a little KinyaRwanda. Oh my goodness, in my new book you're gonna see how the KinyaRwanda is related to so many African languages, and you're gonna see how the KinyaRwanda is related to the Meduneter. The Meduneter was created, one of the languages that they used to create the Meduneter is the KinyaRwanda. David Himbara bit. Hello.
Okay, reka tumureke akomeze arwane nabyo, ndi kumubona ariko ntabwo iri kugira. Nuko haba ufite ati Louise ninde umuvuga neza koko? Uratubeshye nawe kabisa. Bariho abamuvuga neza, none se abana be bakoze ibyo byose bya politike, umugore we n'abandi bose bamukunda obviously baramuvuga neza, ntabwo abantu bose bamuziza ko yabaye umukorabo wa Kagamistan. David Himbara, karibu sana. Karibu sana, I hear you. Yes. Ahubwo reka ngushyire ndakumva kabisa, karibu. And you're in the show. Fiancé. Yes, fiancé, uri yes. Okay. Okay. Can you hold on just a little bit? We're still struggling. Hold on, please. Okay, no worries. Okay. I'll join you shortly. We're still struggling. Okay, no worries. Yeah. Sinababwiye ko David fiancé ari wowe ahari. Nuko haba ufite rero urabyumva ko bahari bamuvuga neza, you know. Ras Moise ati such a beautiful language. KinyaRwanda is so beautiful, so rich, so spiritual. Oh my goodness, you're gonna see it in this book once I explain to you all our spiritual concepts using the KinyaRwanda. You're gonna fall in love with the KinyaRwanda language. It's so beautiful. Even Rwanda people don't know. I'm actually revealing the KinyaRwanda to Rwandan people themselves. Even they don't realize how magnificent the language is. Dore ari kuvuga ati Kinyarwanda ni ururimi rwiza, nkambwira ni ururimi rwiza, ni ahubwo se nta n'ibyo muzi. Abanyarwanda nta n'ubwo bazi kuyiherevo Kinyarwanda ari ururimi rwiza kandi rwuzuyemo ubukire spirituel, ubukire historique. Narabiberetse rero muri iki gitabo cyanjye gishyashya, aho mbereka concept divinité nkoresheje ikinyarwanda, muzumirwa kandi muzabikunda cyane. Mutebakira mwana ati nakitswe nari nagiye gufata amasambusa ubuse koko anyibukije siko nta masambusa mfite hano man. Ishyari riranyishe. Mahoro nyeni nyinshi ati mu nkotanyi, reka tube dutegereje ko David Himbara aza tumureke tumuhe igihe cyo ku fixinga mike. Ati mu nkotanyi Alexia Nyumba na Karegeya bari bafite akarimi gasize isukari mu kubeshya abahutu bakabacyura i Kigali, bikarangira mwene Sebatunzi abohereje munsi y'umungoti bagahinduka amateka. Mahoro nyoni nyinshi arakomeje ati muri Kagamistan ni ba Rutemayeze. Ati iyo zibonye wirwanaho uri hanze y'u Rwanda, zikora uko zishoboye zikaguteza abakuzi ngo bakubeshye zigucyure ujye i Kigali, aho ujya kuba umucakara wazo bikarangira zikwishe. Exactement. Umuntu banyohereje se ntiyari umuntu w'inshuti tuziranye, apana inshuti proche mais bon style, ni inshuti tuziranye. Hanyuma n'undi baherutse kunyoherezayo nawe ni umuntu ngo tuziranye depuis enfance. Ariko shaho bakibwira ko aba bantu se uri igicucu uri umuntu ushukwa. Nkababwira ntibazashukwa abandi, bashukisha abantu amafaranga. Urumva se iyo basanze rero uri umuyimana iste udakangwa n'amafaranga, uri umuntu ufite valeri, haba hasigaye iki? Nta kintu kindi bashobora kugusushikisha. Peter Sosi, ariko tujye tugerageza tuvuga ibintu ko biri ara muku ntawa mukorombye
nta n'uwamushutse, yakoze ibyo azi, yakundaga inkotanyi ajya kuzikorera. Rero yapfuye, ariko yapfuye ari inkotanyi. Erega kandi ni amahitamo ya buri muntu, kuko se none se ko baba baragerageje gukorompa abantu, bamwe bakavuga yes abandi bakavuga no, you know, na David Himbara yarabukoreye arangije arasimbuka arabata, you know, so that's a choice as well. So abantu bose bagira choix mu buzima, rero kandi buri muntu wese azarekorta nyine, you know. So kabisa kabisa kabisa. Dominique Wagner ati bonjour Louise, Uwacu, sois béni. Merci, merci la famille. Vous aussi, vous aussi, vous aussi. Merci, merci. Dominique Wagner arakomeje ati Afsana Kay, j'espère ko ako kantu momo uri kuvuga katembezwa kira mwana atari nge mana we. Ye baba we, hejuru y'amasambusa bari kuvuga na capati, ariko ibyo ni ibiki koko? Jean d'Arc Warrior ati Louise, bwira abantu bose ngo bibaze ikibazo, ese umuntu akora icyaha ate? Igihe cyose yitandukanyije n'Imana ubizi kandi ubishaka, kwitandukanya n'ubumuntu ugomba guhinduka, naho ubundi sentare. Umuntu akora icyaha, icyaha ni ugukora ikibi ubizi ko ari ikibi, ariko ukabikora anyways kandi ubizi. Ni ukuvuga ngo urabizi neza ko Kagamistan ari abicanyi, ari abajenosideri, ariko ubirenzeho ugiye gukorana nabo. Icyo ni icyaha, kuko uba warabikoze ubizi kandi ubishaka, ufite choix, ufite option. Ushobora kurya makeya ukaryama kare, urumva se, hanyuma ushobora no kwirukankira ibyo ngibyo nabyo nyine ukazasarura. Rero nyine uyu muntu yatashye nyine abantu buri wese amuvuga uko you know, buri wese amuvuga uko yaramuzi. Ntabwo abantu bahimba, urumva se, ntabwo abantu bahimba. Nuko my people, sha, ariko se David Himbara ibyuma byamunaniye kabisa wa. Jean d'Arc arakomeje ati kandi wongereho ko ibyo dukora byose byishyurwa, remissions of our sins. Wake up people. Nkeneye icyo gitabo, I'm obsessed with spirituality. Check out our father Ripiga Chad, sobanukirwa. Exactly. Umuntu ukunda spirituality, you're going to love it. Okay, reka ngarure David Himbara muri show turebe what is going on. Oops, ndamubuze. Ko mubuze se? Oh my god. Karibu 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 sana, reka nongere ngo mbashyiremo ndebe. Karibu karibu sana, byifashe bite se? Ndabumva. Karibu, muranyumva? Wow, kabisa ibyuma by'uyu munsi ni ibindi bindi. Karibu karibu. Hello, hello. Ndabumva. Ndabumva kandi muri show, turabumva. Sinzi impamvu bitari gukora. Okay, birongeye biranga.
Oh my god. Okay, reka twongere tugerageze turebe. Karibu. Karibu muranyumva? Wow. Okay. People. So, hey people, are you hearing me? Muri kunyumva? Sheri fiance David, uranyumva? Hello, hello, hello. Ndakumva. Uranyumva? Bi. Oh, okay. It shows me where I'm offline. I'm offline. Nibyo? Hey. Twebwe hano uri muri show kabisa and I can hear you. Okay, so let's go. Gusa the only thing nuko ntago turi kubona the image, it's a black screen. Ah, my God. I don't know what's happening. Okay, nta kibazo reka tube turi kumva byibuze ijwi. Yes. Karibu karibu. Thank you so much, Louise. Thank you so much for the opportunity to share my views with listeners. And congratulations on your new book. Louise, this one is not. It's a sad book. Uh, Yeah, it's a very, very depressing book. And mm, let me also suggest something. mm-hmm, Uh, I wrote this book because people kept asking me two questions. mm-hmm, The first question was that who really, really runs Rwanda? mm-hmm, And then the second question was, given that you worked with the president of Rwanda, Kagame, for 7 years, mm-hmm, and he projects different personalities, mm-hmm, who is the real Kagame? mm, Okay, so this book is really about my 7 year work in that office. mm-hmm, So my suggestion was that today, if you can allow me, uh, to basically limit my, you'll find another opportunity to talk about the book, but today I wanted to basically to focus on my colleagues and friends who worked with me uh, in that Kagame's office, mm-hmm, who have since their lives have been destroyed since. mm-hmm, So these are my workmates who died mm-hmm, during their work and after and in exile, and some who died in exile, but they could not be buried back in Rwanda. mm-hmm. So if you can allow me to talk about this for today, Please, please do. basically in a memory of these hard-working Rwandans Please, please do. who perished for working for their country. Please do. Yes. So let me start with a man. His name was Isaiah Kabera. Mm-hmm, I never knew him, but here is what happened. Here is what connected me to him. mm-hmm, When I started working in Rwanda,
they assigned me a house near the Urugwiro village, the president's office, Mhm. so that basically I can work almost 24 hours whenever he needs me. So the house was near, very close. It's just a road that separated the Urugwiro village and my house. Mhm. So after 1 week, after I was at work on 1 week, just 1 week, I discovered a shocking horror. The house that I was living in was a house in which Isaiah Kabera was killed, Oh. and he was a presidential advisor. Mm. Initially to President Bizimungu, and then so he continued on, and then he perished. He was basically assassinated as he was entering the gate. So that is how I started my work in that place. Mm. 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 Uh, Very soon I had to find other ways. I said, look, I'll be available 24 hours, but I'm not going to stay in that house. And one of the stories, as I later discovered, uh, is this Kabera was a genocide survivor, a friend of Sezibera, the speaker, who fled to the U.S., the Speaker of Parliament at that time. Mm. So that is how I landed in that place. Okay, so next. So I worked for 2 years. I left because my advice was not being taken. So I said, that I serve no purpose here. Went back to South Africa, but then I came back. I was called back now to say, come and do what you're specialized to do. So altogether, I did 7 years, but it broken into two parts. The first part was 2000 to 2002, and then 2005 to 2010. That's when I served. Okay, so Mm. now in my next time when I served, I served with no. In the first half, in the 2002 to 2000 to 2002, my deputy and my secretary. My deputy was Igate Rutera. Mm. Igate Rutera. And my secretary, and of course, because I was the principal private secretary to the president, these are also his secretaries and deputies. Mhm. So they were serving, we were serving. So then the secretary is Jean Kairangwa. Mhm. Igate Rutera used to live in Canada, so he went back to serve to serve the president. Mhm. Jean Kairangwa used to be
based in the U.S. in Washington. Mm. She was a secretary into the International Monetary Fund, Mm. and she was my friend. So when I went back, and we used to talk, and she said, Himbara, I'm really tired of being out here. I'm not qualified. Find me work, and I return and I come home. So we were recruiting. That's the time that we were recruiting the entire. Because you see, when Bizimungu was removed, everybody was fired. Mm-hmm. So when I went in for in the inner office of the president, there was no one. I had to rebuild it from zero. So that's how Rotera came in, and then Jean Kairango then she quit her job and came to work in Rwanda. Okay, so after my 2 years, and I went back to South Africa. Then I was called back in 2005 to resume the work. I found that Iget Rutera and Jean Kairangwa died mysteriously. Mm. They were killed mysteriously, and these cases were never investigated. So they died while working in that office. So ubwo rero twatangiriye kuri Kabera, tugeze kuri Rutera, noneho tugeze kuri Kairango, babaye batatu. Mm-hmm. Noneho rero, when I left Rwanda, no, before I left Rwanda now for good, I watched my two friends, Captain Musekera. Mm-hmm. Captain Musekera, give me a second, give me Musekera. Okay, so so when I returned, in one meeting, these two men, Kalisa Mupende was uh, the director of finance in the office of the president, but he was also the chairman of the Rwanda Development Bank Mm-hmm. and the CEO of Rwanda Development Bank, working with Kalisa, was a gentleman called Theogene Turatsinze. Mm-hmm. So Kalisa Mupendi, Captain Musekera, Kalisa died in prison. Captain Musekera was basically sacked and thrown into the village. And Theogene Turatsinze died in Mozambique. He had fled to Mozambique. Later, the case of Kalisa and Musekera touched me very hard for one reason. When I was still there, they were called in one morning to meet the president, and they were asked to explain where they bought the curtains, the office curtains, and all the senior staff were called to attend this meeting. So they were asked where they bought the curtains of the president's office. So they mentioned the shop.
President said, "No, you're lying. I know it. You better say where you bought these curtains." They said they insisted that they repeated why they bought the ticket, the curtains, but he refused. So he ordered his soldiers to bring sticks, branches, to cut branches of trees, and to cane these men in front of us. He ordered them to lie down, face down. How old is this was this person? Alexia Mupende was younger than me, so he would have been in at the time in the 40s. So this is a grown man who probably is married and have children. Of course, Musekerawe was a captain, was an older man. It was, I would say he was about my age. And Kagame does like how they used to do us to children, go and bring a stick so we can beat you. He sends people to bring something to beat his own staff. So he beat them. Then he ordered them to stand up. Uh, then when they stood up, both collapsed. Oh my God. So I said, with an emergency, I said, please, we must call emergency. Then I said, I was ordered, sit down or you're the next. Mm, mm, I sat mm. down and I was crying like a baby. Mm. So later on, after when I had left Rwanda, I shared this story with the New York Times and they published this article. So after I shared this story with the New York Times, the New York Times interviewed Kagame and published the interview. And they had asked me if it was okay if they could challenge him on my story, and Mm-hmm. then they did. So you must look for this article called the Global Elite's Favorite Strong Man," New York Times. The what? The Global Elites Abachile, Mm-hmm. the Global Elite's Favorite Strong Man, a favorite dictator of the powers that be. Mm-hmm. So New that York article, Times. I yeah. see So it. okay, so when then when they ask, he said then they asked him, said Himbara said you beat up these two men. Is this true? Mm. He did not deny it. Mm. He said he pushed them. Hmm. So please read that article. Mm. So then after that, Mupende was thrown into prison. He was thrown into prison while I was still there in 9009. 2009. He died in prison. Mm. He died in prison. So now the CEO of the bank, you see that bank is the one that it's a government bank that they used to steal money. So Tujen Turatsinze was the CEO, so they tracked him down in Mozambique, and then they killed him. If you trace down the 2012 U.S. State Department's annual human rights report on Rwanda, uh, Theogen Turatsinze will show up, and this case was never investigated. He was drowned in the sea. They found him. His arms were tied behind his back. Mm.
Okay, so then moving on, this is another one that hit me hard. Emmanuel Gasakure was President Kagame's doctor. Mm-hmm. He had been a professional in France who had his own clinic and was a university professor. And he is a cardiologist. But he decided that he wanted to go back to Rwanda and help to build it. At first, he ran the University of Rwanda, but then Kagame decided that he should come and be his personal physician, even though Rwanda did not even have a cardiologist. Mm-hmm. But how does he convince all these people to Hold go on, back please, to hold Rwanda? on, Mm. hold on. So Emmanuel Gasakure and I worked together because you see, I was the chief advisor and he was the medical person. So Kagame would not go anywhere without either of us. Overseas, up country, everywhere. We had to be there. And we shared our thoughts. And both of us could see that things were headed in the wrong way, especially foreign aid that was ending up in Kagame's wife, Mrs. Kagame's wife foundation, Imbuto Foundation. We were nervous about that. It was serious corruption. So after I fled, a few years later, Gasakure died in the police station in Kigali. Are you there? I'm here. No milk. Gasakure, the brilliant, funny, humorous, beautiful man. Mm. We shared so much because even whenever we went overseas, because Kagame would stay in a room that costs $25,000 a night, and we had to be in the same hotel, but we didn't have such money. So most of us, like about 10 of us, would share a room Mm. because our per diem would not afford. We wouldn't afford one room, so we spoke through the night. We were like brothers. Mm. Gasakure died in the police station in Kigali. Mm. 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 Now, then this is the now, of course, you know that my brother-in-law Frank Rusagara, who was a general, he was a Secretary General of the Ministry of Defense, so he was directly under Kagame. Mm. After 13 years, he died in prison, Pore sana, pore sana. and he had 10 more years to go. Mm. And
And all he was accused of was that he said that the regime was not delivering anything, and Is he he the called one it. who said, your book, Our Man is Finished? Is he the one who had initially said, Our Man is finished? Yes, yeah, that book is in his memory. Mm-hmm. He is the one who said our man is finished, and he called Rwanda a banana republic. Mm, mm, And he was quoted by the people he was conversing with, and he did not deny it. He said, "I said it." See, Rusagara also, he was at first Kagame punished him by sending him away, by demoting him as a defense attaché in the UK. mm-hmm. Defense attaché is just, it's a common thing. A general, you don't make a general. But anyway, he served, and with his 5 children and my sister, Christine. So Kagame recalled Rusagara. Mm, When he recalled Rusagara, my sister said, "No way, I'm not going back to Rwanda. I'm staying in the mm-hmm. UK and my children. Mm, If you want to mm, go alone, go." mm, Okay, so now listen to this, dear fiancé. mm. If you go back to Rwanda, you are also going alone. I'm with your sister on this one. So, so listen to this, my dear. So in 2016, Christine became seriously sick, ill. Mm, As she was lay dying, waiting for the last breath, Kagame would not let Frank Rusagara call his wife to say goodbye. mm, Christine passed away without saying goodbye to the husband who was in prison. mm, Urabyumva? mm. Next, So he was denied a simple phone call to his dying wife. yeah, even say goodbye. Mm. So Rusagara now he just passed away. So now the children are orphans. Yes. So now continuing the story. Mm, So one brother of mine called Tarasis Shamakochira, mm-hmm, he used to work for RPF Secretariat, and then he became a member of parliament for RPF, and then he also became a member of African Parliament. It meets in South Africa, outside Johannesburg. mm-hmm. I think they spend a month there as an Africa Parliament from all over Africa. So when my brother came to attend the Parliament, and I was still in South Africa, so he came to visit me, and then I fetched him and then dropped him back at the hotel. Then his colleagues saw us, Rwandan parliamentarians saw us.
So when they went back, they reported back to Kagame that my brother Tarsis visited an enemy of Rwanda. Mm. So Kagame called Tarsis to answer for why he met Rwandan enemy. And then my brother said, no, 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 no. My brother is not an enemy of Rwanda. My brother had a disagreement with you about work, and he came to work here twice. Hmm. And he told him, my family from Queen Kanjogera's time in 1896, when Kanjogera and her brothers assassinated the King Rutarinwa, Mm-hmm. my great-grandfather Nzigie was fighting against them in defense of King Rutarinwa. Hmm. The Kanjogeras wanted to put his 9-year-old son to be the king. Mm. So then my brother said, we are fighters. We love Rwanda since Nzigie. Hmm. And it so happens that Queen Kanjogera is a great grand aunt of Kagame. Mm-hmm. So, so, so my brother was fired from parliament, and then he fell sick, and we all, wherever we were, we quickly raised funds to hire aircraft ambulance to fly him to Nairobi for emergency. He was denied permission to leave Rwanda, Mm. and he died. Mm. Permission denied with aircraft right there, right, ready to evacuate him. My beautiful brother, elder brother, who used to tease me so much, he was much older than me. Very fond memories. He died. Mm. Of course, my younger brother Tom Yabagamba, who was Kagame's security detail since the war, throughout until 20, I think 12. He had served Kagame since 1990. Can you imagine? 1990. How old was he when he first joined the RPF and started serving Kagame? Because he looked so young. Oh, he has himself. He has an interesting story. Mm. You see, before the RPF invaded, there were some youngsters who invaded Rwanda on their own Mm-hmm. because they thought that their elders would never do it because they were Mm. cowards. Mm. So they were the RPF went to hunt down, hunted them down and brought them back. One of them was Tom. Mm. one, one of one of So he was the in Hotanyi before the Hotanyi. absolutely. Hmm. This
is just a boy. Tom is late 60s, early 70s kind of boy. He's a youngster. So he was even more braver than Kagame, who has never been fighting, for him to have the bravery to go before No, anybody. the Toms invaded even before Guijema himself. Wow. So they were brought back. So he's now rotting, of course, in jail. So now in terms of other people that I worked with that have perished. So I mentioned 3 businessmen, 3 Baturujiro, Mm. was Kagame advisor. He was among the. He's really these are the people who financed the war. They were the ones who financed the RPF fight. Harimo na Asina Paul Rwigara na Hmm. Kaje Guhako. Na Kaje Mm. Guhako. Kaje Mm. Guhako. Yeah. Kaje Guhako. And Nimiko Rwaitare. Mm-hmm. These were already billionaires, but outside Rwanda. Except Rwigara and Kaje Guhakwa. These were the internal ones. They were rich even during Habyarimana's regime, even though they were Tutsi. Mm. They were very well to do. Mm-hmm. Basically, Rwigara was manufacturing. Kaje Guhakwa made his money mainly in petrol and banking. Mm-hmm. So, of course, Rwigara, as you know, died mysteriously. He was very close to Kagame, and to us in helping us how we're building the private sector. So he died mysteriously. Kaja Guhakwa fled to U.S. Tribut fled back to South Africa and Dubai, and Rwaitare. So Tribut and Rwaitare, they died overseas in exile, and their businesses had been taken over by Kagame. Tribut lost his $20 million shopping mall in Kigali. Mm. So Tribut Rujugiro and Mikor Waitani, when they died overseas, Kagame would not even let their bodies be brought back for burial. So they were buried overseas. Hmm. Guigara died in mysterious auto accident. Kaja Guakwa fled to the US. His son, their businesses were captured, but they were promised that they would be returned, and that the government would no longer harass him. He goes back, and the businesses were seized again, and the man is dying in poverty in Rwanda. Hmm. So now I conclude the death of the people that were close to me, and we worked together in building that country and that office. The most unusual
involves a family of Mupende family, not Karesa Mupende. Mm. It's another Mupende. Mhm. So Mupende uh, is a translator, French, Mhm. in the office of the president. His name is Alex Mupende. He was Mhm. my he, uh, Alex Mupende was actually my primary school teacher in the refugee camps. He had graduated from Makerere, so he's a learned gentleman. So he's still, as far as I know, he's still the translator for the president's office, for the President Kagame's office, from French into English and vice versa. So Mupende ha- make, has had this beautiful daughter, the firstborn, Mhm. called Alexia Mupende. She was a model, fashion model. She was an actor, film actress, and globally known, world renowned. She was a star. So Alexia Mupende was engaged to soon be married in a matter of months, if not just 1 or 2 months. Was going to marry to a gentleman called Bertrand Ndenje Ngoma. Mm. This is the young man Hold on, who. hold on, hold on, hold on. So they are preparing for the wedding, beautiful wedding. Then one morning, Mupende, the father, mother, received an urgent call to come home because Alexia was in trouble, was failing to breathe. Mm. So they rush. They find Alexia dead. Within a month or so, Bertrand Ndenje Ngoma announced his coming wedding to Angie Kagame, the daughter of President Kagame. And they soon married and lived happily ever after. I don't know about the happily ever after part. You think So they're my happy? so my dear fiance, so listen to me. Mm. As I explained, let this session today just we stay here. We deal with remember these beautiful people who died serving not a dictator. Even me, I was not serving a dictator. I went to serve my country. Mhm. So I managed to stay alive. My traumas,
my own problems, the poisoning and la la la. We leave that aside for another moment. Mhm. When we look back deep into the book, Mhm. I just wanted this day for us to remember these beautiful heroes Mhm. who worked so hard and paid the heaviest price, Mm. the price of their own blood. So, with that, share with me one moment of silence and you just let me quietly go. Mhm. So, we'll speak. It's up to you. Arrange for the continuation of the book on the next time. Mhm. So, let's share one moment and then I go. Thank you so much, dear Tiancy. Fiance, thank you very much. So let's take 1 minute of silence, and then can you please also say something in Kinyarwanda for the Kinyarwanda audience? Yes, of course. Okay. Reka dufate iyo 1 minute, and then we'll move into Kinyarwanda for a minute. Imana, 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 Imana. Imana yakire abo bose. Turashimira David waje kutuganiriza uyu munsi. Reka mbe mutinze for a second just kugira ngo mbashe kuvuga. Uyu munsi rero turi kuwa gatandatu ku itariki ya 5 z'ukwa kane. David Himbara akaba yaranditse igitabo gishyashya cyitwa Our Man is Finished, ari nabyo byari byaravuzwe na Rusagara. Uyu munsi akaba rero yari yaje kutuganiriza, hanyuma tukaba tuvuganye ko ari introduction, gusa ko azagaruka noneho akatuganiriza no ku gitabo no ku bindi byo mu gitabo ibyo yanditseho. Rero mbere y'uko agenda twagira ngo anatuganirize no mu Kinyarwanda ho gatoya no mu Kinyarwanda. Nuko David Himbara rero, thank you so much. Wakoze cyane, mwakoze cyane. Hanyuma kandi watubwiye uti reka ubanze wibuke abo bantu bose mwakoranye. Ubona bizarangira gute? Aba bantu bose bitanze, nawe witanze uzi ko urimo gukorera igihugu, hanyuma ukisanga uri gukorera Kagamisitani, ubona bizarangira gute? Ni niyihe mpamvu wanditse iki gitabo gishyashya? Mbega muranyumva? Reka mbanze ngusabe ikintu kimwe. Nta kuntu ibyo twaganiriye mu cyongereza twabishyira mu kinyarwanda kuko biri muri detaye. Buriya tuzabishyira mu Kinyarwanda ukwabyo. Ubu turi kugira ngo uganirize abanyarwanda ho gatoya, ariko buriya tuzabishyira mu Kinyarwanda ukwabyo. Ariko buriya ni byiza ko wanabivuze mu cyongereza kuko hari abantu benshi muri audience y'abongereza batabizi. Kuko usanga ari n'abanyarwanda benshi babizi, ariko abanyarwanda abavuga icyongereza batari babizi, so ni byiza ko babivuze mu cyongereza. So naho rero ubundi nyine nk'uko nabivuze, twemeranyije ko nyine tuzaganira kuri iki gitabo undi mwanya, dufite umwanya muremure. Ariko uyu munsi nashakaga kuvuga nyine bagenzi banjye, inshuti zanjye twakoranaga muri perezidansi
ya Kagame Mhm. mbese basizeyo ubuzima bwabo. Mm. Hanyuma tugarutse kuri uyu muvandimwe mufite icyo mupfana Rusagara witabye Imana, ko leta nta n'icyo itanabitangaje, kuko hari undi witabye Imana twatangiye ikiganiro turi kuvugaho, witwa Mukurarinda uvugira leta, we babitangaje communique official. Ni iyihe mpamvu batabitangaje kandi yarapfiriye muri custody ya government, yari ari no muri prison, yari n'umugeneral? Uko nagusubiza uko nagusubiza nakwibutsa ko madamu wa Rusagara yitabye Imana, leta ya Kagame mbese yanze ko banavugana kuri telefoni ngo amusezereho basezerane. So rero ko batabyandika niyo ni impamvu buriya ntabwo baramusibye, nta n'uwaje mu kiriyo wa leta kandi yari afite rank ya general. Bariya nyine nibo Kagame yise ngo ni abanzi b'u Rwanda, abo rero ntabwo barabasibye, baramusibye. None se ko wumva mwese mwagiye mwumva mugiye gukorera igihugu, mugiye gukorera u Rwanda, abo bantu bose bumvaga bakorera igihugu, bakorera u Rwanda? Abantu bose nyine aba bose benshi basubiye mu Rwanda ngo bafashe u Rwanda nyine bubake igihugu cyabo. Ariko rero nk'uko bivuga, bagiye basanga Kagame atubaka u Rwanda ahubwo yubaka Kagamistan. Noneho baravuga bati si ibi bintu ntabwo ari byo. So rero agenda bica buhoro buhoro, one by one, umwe ku rundi. Harimo dogiteri we, personal doctor, umuganga we, abo ngabo ngira ngo umubare nakubwiye abantu bashize, nakubwiye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 na babiri. Ariko abo ngabo nabo twakoranye, tuvuze rero bapfuye mu Rwanda muri iki gihe ni 10,000 plus. Dushyize n'abo muri Congo bagera muri za miliyoni noneho. So nta gitangaje rero, niko bimeze, bazize Kagamistan. Mwebwe mubona bizarangira gute? And then ni nk'iki mwifuza kugeraho mu kwandika aya mateka? Njyewe uko mbibona, ibintu by'i Rwanda ntabwo bizatungana kereka twivuje twese indwara turwaye. Ntari nayivuga, reka nkwibutse ko kuva ku ngoma ya Rutarindwa niwe Rwabugiri niwe akiriho, yashyizeho umwana we ngo amuha peaceful, amuha ubwami akiriho ngo bizagende neza. Ariko Rwabugiri yitabye Imana, bakanjogera bica Rutarindwa
bashyiraho Musinga w'imyaka 10, umwaka yari afite imyaka 9. bamukorera kudeta. Kuva rero kuri kudeta iyo ngiyo ya 1896 kugera kuri ubu ngubu nta rugimu y'u Rwanda yagiyeho neza ngo ivaho neza mu mahoro. Reka mbigucira muri make. Musinga nyine Rutarindwa apfuye bamwishe, Musinga na Kanjogera nibo bategetse u Rwanda, ariko banze iby'amadini ababirigi babakura barabahirika, babavana ku butegetsi babajugunye Kongo muri exile. Noneho ababirigi bashyizeho umuhungu wa Musinga, Rudahigwa. Rudahigwa nawe agiye Bujumbura kuganira kuko kapitali y'u Rwanda ni Burundi yabaga Bujumbura, agiyeyo kuganira nabo n'ababirigi apfirayo 59, agwa Burundi mysteriously. Noneho ababirigi badashaka gushyiraho undi mwami, ariko ab'ubwami barabacenga bashyiraho Kigeli. Noneho ubwami barabuca, nawe arahunga, yapfiriye mu mahanga muri Amerika. Bamusubiye mu Rwanda na Kagame ntiyaretse ngo bamuhambe neza. Ndabyibuka. Nawe kandi ni mwene wabo. So noneho Kayibanda ajeho, amaze imyaka 11 nangwa 12. Habyarimana aramuhirika, yica na kabineti ye yose, bariya bose ba Kayibanda, ba Kayibanda hariya za Kabgayi n'iki bose barabica. Kayibanda baramufunga n'umugore we mu nzu ye, bamwica inzara arya ibinyamateka, barapfa. Nuko yavuyeho. Habyarimana rero nawe araje, ubutwara abuvanye ziriya za aho South, abigize muri iwabo, bitwara iwabo Gisenyi. Abo mwami nawe. Noneho indege igiye kulandinga, Kagame arayirasa, arapfa. Ariko David, ibyo si ipfobya koko. So noneho rero, so urumva, the point is, nta muntu kuva kuri kwa Rutarindwa, nta muyobozi w'u Rwanda wavuyeho neza mu mahoro. Bose bishwe n'ababavanyeho. So rero nawe na Kagame niko bizagenda. None se Reka rero nkubwire rero reka rero musubize rero icyo wambajije. Biriya twabivamo dute? Biroroshye kandi birakomeye. Turwaye indwara iyo nise
ngo my dictator is better than yours. Iyo ari umututsi dictator, abatutsi barishima ngo dictator wabo yaje, ngo noneho ngo batangiye batangiye bundi bushya. Yabaho hajyaho umuhutu bataha, now my dictator is better than yours. Rero nta mu dictator nta dictator uri better than another dictator. Mbese nubwo umwe yakwica umwe n'undi akica miliyoni, baba bishe. Rero kugira ngo igihe abanyarwanda, abahutu n'abatutsi bazabona ukuri ko buri dictator wose uje abagusha mu mwobo bose, there is no difference. abari ngo dictator mu izina gusa ngo ni umuhutu, nanjye ni umuhutu, ariko babandi b'abahutu bakaguma kwisuka, bakaguma kwisuka. Na n'ubu Rwanda hamwe n'ibindi bihugu 24 nibo ibikena, niyo the poorest countries kuri isi bikene. Ariko rero wakwibuka umuntu yavuga ati ati ubu rwose turi sawa, udutegeka n'umuhutu. Abatutsi baba nabo bari baratashye n'uduka twabo, noneho n'ubutaka bwabo b'Imutara bakabubaka bagasubira mu Bugande babiri impunzi, nanone baguma bari kwa kundi. So rero nkuko nakubwiye biroroshye kubimenya. The problem ni iyo ngiyo, kugira ngo tuhaboneke abanyarwanda bajoininga abatwo, kuko abatwo bo barashize, kuko each group arabica. Ubu ngubu dushigaje less than 20,000 indigenous community in Rwanda, barabamaze bose. N'ibyo naho babaga barabacesinga, ahubwo bashyiramo ingagi, abatwa barabica. They prefer ingagi for tourists to abatwa babaga kandi babanaga n'ingagi batanazica basangira. So rero antiri nyine abanyarwanda uko bumva ko mbese bumva ko niba biyorosera icyo ikinyoma gifite imyaka 100 kandi ugera se niwo wishe first genocide y'abatutsi, it was her, yarabishe abanyiginya bose ari abatutsi. Habyarimana se ntiyishe the entire cabinet y'abahutu. Ariko ubundi kuri mwebwe umuhutu n'icyo umututsi ni iki? Bababwiraga ko umututsi ari iki? Ntacyo, ni ibinyuma, ntacyo nyine. Ubundi nyine byari uko ababirigi babibaze bwa mbere, nibo nabo bazanyemo akavuyo. Umuntu yabaga mututsi bamubwiye afite nk'icumi, less than 10 wabaga umuhutu, more than 10 ukaba umututsi. It was wealth, it was a class. Noneho baje barabifreezinga,
noneho babaha hafate baha more powers kings batari banafite. Nuko rero byagenze. Naho se ubundi se none se ko abantu bakibigenderaho babigenderaho bakurikije iki? ngaho nawe uzambwira uzagenda ubaza bagenzi bawe uzagenda nibyo by'amaso bubanditse ubu ngubu se hari udushize izuru rinini ngo ni umututsi uwo mushiti wanjye biciye Mozambique turatsinze yajyaga nansura nanjye nkamusura yitseho tu nanjye soko ututsi twirirwaga duseka twaragendaga ku muhanda noneho tukabaza aba Mozambique bati nimudufotore bakadufotora ni noneho se nimuze murebe ufite izuru rinini kurusha ubundi bagasanga inyange narutubye kure cyane. Urumva nimurebe se umurimo kuruta ubundi twararekera twarananirwa twari dusaba none se no tugaseka none se no nkamureba nese shaka wa mutu cyangwa mutu no kareta kagatuzi niryo zuba urabatu urumututari byose umbabarire kubivuga mu muturage byose nta mabyi n'ibyondo twirirwa mu bwondo bariya bose badushuka tukabapfira. noneho iki kibazo u Rwanda rufitanye n'Ububiligi uracyumva cyane ubona ari ihe relationship u Rwanda rwagombye kugirana n'Ububiligi? Ariko reka tuve muri ibyo none se relationship y'Ububiligi y'Ubufaransa n'u Rwanda byari bimeze bite? Si bo Rwanda ntuza France si yo baravuze ngo niyo wakoresheje genocide France no relationships bakazikuraho kandi hari evidence bamitera n'abasirikare bariyo. Ubu se Kagame si we bamugaburira ari ku ibere ryabo uriya we agenda ashakisha. So ubwo ngubwo n'ibyafaransa n'ibipfa azashaka abandi. hari aho nari nabonye mwapostinze uvuga uti kuki daca umubano n'Abafaransa n'Abanyamerika n'Abakanadiyeni kuki ari kuvuga babiri n'uwahimbiraho ntabahimbiraho nyine ni agahugu ahimbiraho kangana n'u Rwanda rukata ubunini. Ngaho reka turekeraho my dear. murakoze cyane rero mu badukurikiye hari commentaire nyinshi n'ibibazo byinshi sinzi niba mufite umunota wo kugira ngo mbasomere nk'ikibazo nka kimwe cyangwa bibiri. Haro byikubye wasanga yagiye oya aracyahari ariko ntago fiance David icyuma cyanze se okay byuma ndabona bimeze ukundi ubwo ashobora kuba yagiye. Anyways murakoze cyane.
buriya tuzongera kabisa, tuzongera my people. Reka rero njye muri comment ndebe ndebe ibyo mwebwe mwavuze, ibyo muri kuvuga. Studio yanjye rero byivanze hano, ndi kujya gushaka kudisplayinga comments sinzibone, ku buryo ubu reka njye kuri YouTube nzisome directement kuri YouTube. Hanyuma kandi kuko nyine zagiye zidefira hariya, buriya yenda ntago ndi bube oblige yo kuziflashinga, kuko muri studio ndabona hajemo some sort of a bug. Nuko reka rero nsubire muri comment ndebe aho byageze. Twari tugeze hehe? Dominique Wagner, mukomere cyane. PK, coucou ma chérie Uwacu, très ravi de vous entendre. Oh, merci la famille. Reka rero ndebe muri comment. Ndabona hari umujene wajemo witwa Twa King, komera cyane. Ikindi kintu rero muzakunda muri iki gitabo cyanjye gishyashya, nuko naberetse ari abo ngabo ngo ni abahutu, ari abo ngabo ngo ni abatwa, ari abo ngabo ngo ni abatutsi. Narababeretse muri ancient Egypt, muri ancient Kemet, ariyo civilisation yacu ya Kama. Muzabyiboneramo ku buryo n'iki kibazo cy'abahutu n'abatutsi tuzakiresolvinga. Twaking ndakubona. Momo atese muracyahari. Momo yari yadukwepye yaciye kuri seti yagiye hehe, none aragarutse asanga turacyahari. Turi hafi kurangiza. Jean d'Arc ati Momo ndahari sha, n'ubu iki gitabo kizaba ari akasamutwe, kandi ndashimira David Himbara kwibuka aba bantu bose, natwe twibuke abacu. Exactement, David Himbara yavuze ati bwari ubwa mbere tugiye kuganira kugira iki gitabo, ati reka mbanze nibuke abo bantu bose. Nuko arabanza rero yibuka abo bantu bose, ubwo nyine twabimwubahiye kabisa, n'uburenganzira bwe kuvuga ati reka mbanze nibuke abo bantu bose. Buriya tuzafatana indi gahunda, hanyuma noneho twinjire mu gitabo nyakukinjiramo, hanyuma nyine nibiba ngombwa tumukorere icyo bita bombardement intellectuel. Hari rero indi channel nabonye, umupublisher we ariwe mujene witwa Ndayishimiye, nabonye yatangiye gukora nkaho audiobook, mbega gufata iki gitabo cya David Himbara akagishyiramo muri audio. Rero mwareba kuri channel ye, yitwa Ndayishimiye, ni umupublisher, donc niwe wapublishinze iki gitabo gishyashya cya David Himbara. Momo ngo yagarutse ngo icyaka kiramwishe. Icyaka kirakwishe. Samedi detente, mujye mubura kwizanira akantu ngo icyaka kirabishe. Ubwo si byo ni ibiki? PK ndakubona. Eva Paz ati Momo ni weekend nta kuruha, fata akantu. Wumva ibyo Eva Paz ari kukubwira, ati fata akantu, fata. Dominique Wagner ati mwagize Imana mwe mwarokotse akandoyi. Nuko Twaking ati impamvu ubutegetsi bwa Kagame butatangaje urupfu rwa Frank ni uburyo bwo gusuzugura abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ariko uribaza, umuntu w'umujenerali akitaba Imana ari muri leta, hanyuma ntibabivuge, ntibabitangaze, bagakora nk'aho bitabaye, hanyuma bigatangazwa n'abandi. Ariko nk'uko David Himbara tubwiye ati umuntu bamwimye no kugira
telefone kugira ngo avugane n'umugore kandi babizi ko ari kwitaba Imana, bariya abantu ni abacakara mu mutwe, ni abatindi. Oh my goodness, nuko mama ati sinzongera gutandaraza birarushye. Ibiparu byagucitse. Nuko Brigitte Uwase ndakubona ati wari utandaraje biravuna nanjye ndabizi. Nuko Jean d'Arc Warrior ati abanyarwanda barwaye umuvumo w'amaraso na trauma y'amateka, dukeneye deliverance n'ubutaka bwose. Sha rero iki gitabo cyanjye ni contribution ya deliverance mu byerekeye ubumenyi, mu byerekeye spirituality. Je suis vraiment convaincu ko iki gitabo kizafasha abantu benshi kwibohora mu mwuka, noneho ukanabohoka mu buzima. Momo ati Uwase aho narebaga hose hari live, amaguru ararushye ngarutse hano. Talking ati u Rwanda ntiruzigera rugira amahoro kugeza igihe abanyarwanda baretse kuvangura abatwa, kugeza igihe abanyarwanda banasobanukiwe abatwa n'iki, role y'abatwa, ukuntu abatwa ari important. Nzabereka naberetse abatwa muri ancient Egypt, mukabona ukuntu udashobora kubaka civilisation abatwa badahari, batarimo. Ntibibaho, nta civilisation itagira abatwa. Kutarespekta abatwa ni naho civilisation n'abandi bose bahita biyefonda. Ni ukuvuga ngo mu gihe utabonye ibibazo by'abatwa ntuzabona n'iby'abahutu, ntuzabona n'iby'abatutsi. Kandi mu gihe wafunze amaso ku bibazo by'abatwa, ni ukuvuga ngo n'abandi bose uzafunga amaso. Ni ukuvuga ngo mu gihe barimo bica abatwa, barimo barabica mwese, ariko ntimubibona kuko mwibwira ngo ango ni abatwa. No, next thing you know, n'abatutsi bashize n'abahutu bashize, n'igihugu cyose cyahirimye. Urumva se? Oh man, tuzabisubiramo kabisa. Twaking komera cyane. Ariko se iyi foto washyizeho, I can't see exactly iriya foto Twaking yashyizeho ari inde. Nuko momo Chiramwe bavuze mahoro nyoni nyinshi ariya bombarde David Himbara, ubutaha uzabuhari wongera umubombarde. David Himbara ati mahoro nyoni nyinshi ati bivugwa ko Alexia Mupende ari Nyiramongi wamwishe kugira ngo atazabangamira Ange mu kubana na Ndengeye Ingoma, niyo mpamvu Nyiramongi ari Kanjogera. Mahoro nyoni nyinshi ati ndabaza David Himbara, ubushize wavuze ko Agatha Habyarimana nawe ari Kanjogera, ati tubwire umuntu umwe gusa Agatha Kanziga yaba yarishe kugira ngo iryo zina rya Kajogera turimuhamye. Ati David Himbara nsubiza, n'ubutaha uzaba uhari wongera ubimubaze. Brigitte Uwase komera cyane. Kiki Ravina Kiki uvugana na Muteba mugatuma ntebera, hazamo momo mukamubagiza neza. Ndabakunda murakoze cyane. Eva Paz ati agumya aha momo, mukomere. Brigitte Uwase ati safaso doparira hari aho yitsa nkagira ngo ni anko. Igo we kabisa, uziko mfite n'undi muhako nawe uvuga kuriya. Nuko momo Twaking ati vuba ahangaha abahutu yakoze hashtag ati yampaye isuka. Brigitte Uwase ati Louise mubaze niba nta bwoba afite bwo kuzashimutwa kubera titre y'igitabo cye, kuko kaga karere kose is not finished agezweho, ahubwo yaguye u Rwanda, Gatagoma na Bukavu na Masisi et les environs. David Himbara ari muri Canada, arinzwe na leta ya Canada nkatwe twese. Hanyuma kandi Kagamistan ifite ibibazo byinshi cyane, ubu koko izigerekaho n'ikibazo cya David Himbara.
ni hahandi ikintu mushimira cyane nuko yagize ubutwari akitandukanya na Kagamistan akabacika akabahunga kandi yarashoboraga kuguma muri ibyo byose ariko rero for sure nyine yagumayo who knows baramuroze baramukubise baramufunze baramwishe ibintu byinshi cyane byashoboraga kuba byaramubayeho rero nishimira ko byibuze yahunze hanyuma kandi yagera hano hanze ntakomeze kuba nka bariya bandi batatubwira ibyo babagamo n'ibyo bakoraga ngo banadutange ubuhamya abo mvuga murabazi bazi na hanze bakigira abawopoza ariko batatubwira uruhare rwabo n'ibyo bakoraga n'abo bakoranaga ngo batwibwirire rero icyo nkundira David Himbara ni uko non seulement yabonye ko Kagamistan yafashe u Rwanda akaruhindura Kagamistan abona ibibi byabyo yitandukanya nabyo hejuru yo kwitandukanya nabyo arahunga ageze hanze ahangaha ntiyaceceka ntiyakwigira nyoni nyinshi prozieuse wazo atanga ubuhamya ashyira Kagamistan hanze abikora no mu cyongereza no mu kinyarwanda ni ibintu byo gushimwa cyane mbega azajya mu mateka azaba mu ntwari z'abanyarwanda kubera ko ni ibintu bikomeye cyane kuko murabibona neza ko hari abantu nyine bagenda gukorera Kagamistan nabo bavuye hanze ariko bakarinda nyine birangira bakiri muri Kagamistan nyine bakiyikorera bakiyifasha gukandagira ku banyarwanda nuko rero nta kuntu ntabimushimira mahoro plusieurs wazo ati Himbara uravuga ngo umunyagitugu wanjye ni mwiza kuruta uwawe tuvuga amakosa umuntu yakoze nta kumubeshyera ariyo mpamvu nakubajije umuntu umwe gusa Agata Kanziga yishe kugira ngo tumwite Kanjogera ariko nibaza ko mu gitabo cye gishyashya Kanjogera ari Nyiramongi nibaza ko atibanze kuri Agata Kanziga nubwo bwose yari yabakompaye last time nuko my people rero mukomere cyane kabisa kuyavuga siko kuyamara Brigitte wasatirizo wacu kwa feri wahora ucoga kweri merci Afsana Kay ati mugire weekend nziza ati ngutuye akaririmbo ka Fari Ipupa kitwa Mayanga ndahita ngashyiraho turangiza dufunga show ahubwo reka nyishyire muri YouTube hano kugira ngo ntaza no kubyibagirwa kuko nshobora kuva muri show nkibagirwa ko wambwiye ngo nze kumva ngo akaririmbo ka Fari Ipupa kitwa Mayanga ndi kubona hano kuri YouTube ifite 1.4 million views 1.4 million views kandi imaze iminsi 7 gusa isohotse ariko shaho muri danje Afsana K baguhe ungejeje akaririmbo kagisohoka 7 days gusa ikaba igeze muri 1.4 million ye baba we biravuga ko ari danje kuko namwe ahubwo reka noneho mpite ndangiza ikiganiro murakoze cyane mute bashira mwana ati Mayanga mwayumvishe ko vraiment gukinkubwo koko murakoze cyane kuyingezaho mutahingurwa Nyakabara ati Uwacu ugomba gutangira kutwakira mu nzu yawe kuri space ya Twitter kuko hari byinshi mbona abanyarwanda n'abenshi bakeneye kuganiraho live icyo ni igitekerezo cyiza I'm going to look into it urumva kabisa kuko ubu ngubu ndi kuri YouTube gusa Facebook yaranyirukanye Twitter ntago ndaba verified ntago ndashyiraho ngo verified niyo mpamvu show it broadcasting kuri Twitter ubundi kera barakwemerera guka broadcasting niyo waba utari verified ariko ubu barakupye ngo utari verified ngo ntago bakwemerera ku broadcasting kuri ntuza kuri Twitter
nuko reka turangirize kuri commentaires z'amahoro nyoni nyinshi ndakubona cyane ati Himbara ati abitwaga inyenzi bateye kuva muri 62 kugera muri 67 baratsindwa Rukeba yandikiye Kinani ngo ahirike Kayibanda ngo inyenzi zizataha babane neza muri 73 aramuhirika inyenzi ntizataha ahubwo zihindura umuvuno ubwo haziramo ko iby'uko yavuze ko u Rwanda ari ruto baca igikuba ngo yaravuze ngo u Rwanda ni ikirahure cyuzuye amazi ariko ntabwo berekana ijwi bye avuga ko u Rwanda ari ikirahure cyuzuye amazi Habyarimana yavuze ko u Rwanda ari ruto ariko hazagira umuntu utuzanira ijwi rye abyivugira ko u Rwanda ari ikirahure cyuzuye amazi bareke guca igikuba de toute façon yaba yarabivuze yaba atarabivuze igikuru nuko yagiye mu mushyikirano akajya mu mishyikirano yarusha inkotanyi zigahabwa ibyo zashakaga ibyo zasabaga byose bagasinya amasezerano y'amahoro bakabyumvikanaho ariko ni ukuvuga ngo ntago rero yabaheje yarabemereye ajya mu mishyikirano abaha ibyo bashaka byose baranegosiya basinyana amahoro barangije aho kugira ngo babyumvikanaho bakurikize amahoro bari basinye inkotanyi zicaho ziramuhanura rero ibyo bavuga ngo disikuru ngo u Rwanda rwaruzuye yaba yarabivuze yaba atarabivuze igikuru nuko nyuma yaho bagiye mu mishyikirano bagasinya imishyikirano y'amahoro hanyuma aho kugira ngo bakurikize imishyikirano y'amahoro yarusha u Rwanda rugira amahoro inkotanyi zigahitamo intambara zigahitamo guhanura abaperezida babiri ba Afurika zikica Habyarimana na Ntaryamira murumva se Brigitte Uwase komera cyane ati mugire weekend nziza Mutahindwa rwa Nyakabara ati kuba verified kuri Twitter ngira ngo bisaba membership ndafata inshingano ya fundraising mu banyarwanda ubundi twikorera ibintu yes thank you Afsana K ngo Louise ngo biciye iki can you imagine iriya fopa nari nkoze ye baba data we mutebacira mwana ati ngo baca ngo igi what kabisa I don't know it happened ariko vraiment kabisa now you know n'amakosa ya peace plusieurs waza amahoro nyoni nyinshi oh my goodness amahoro nyoni nyinshi ni umubombarderi akora icyo bita bombardement intellectuel shawo ni danger ati icyaha cy'uko Kinani yababujije gutaha yarakihanaguye kuri icyo cyaha Habyarimana n'umwere 100% niko mbibona none se d'abord yagiye muri negociation Kagamistan baramubwira ngo najye kunegosiya ati shwi never ever again kubera iki kubera ko negosiyasiyo bagiyemo Habyarimana yabyemeye bo baciye inyuma barabyanga reka ni nayo mpamvu Kagamistan yanga negosiyasiyo kuko ibizi neza ko bari banegosiye amahoro basinya amahoro bagaca inyuma bakajya kumwica urumva se mukomere cyane yo kabisa abantu ni fatigue hano hari umuntu witwa yo murebe ibintu yiyumviye gusa ariko nk'ubwo yo wari uri hehe koko aracyumvisha ahita ava mu mwobo my people Mutahingurwa Nyakabara ati Kameruni basuhuzanya bavuga ngo iki ngo mbolo yo ariko vraiment mutangiye kumvugisha ibintu niwumva ntago twari kuvuga kimwe tutavuze ikindi mu rwego rwa equilibre na balance nuko rero rwose byombi twabivuze ubwo ngubwo
mama ati tuzakeza ryari. Ariko my people murasetsa namwe murasetsa kabisa. Samedi detente ntiyarangira uwabishinga. Ngo reka duce igikuba tuve hano reka duce igikuba tuve hano kuko otherwise harazamo n'ibyo guca imyeyo urumva se. Guca igikuba ariko se my people ubu iki kiganiro twakoze turacyita ngo uyu munsi noneho. Mume titre y'iki kiganiro we. Igisekeje ni ukuntu dukora samedi detente noneho titre y'ikiganiro tukazayishaka nyuma kuko ibintu tuganiraho ni flexible we. Mama Tirize gumaha my people afsa na keya Tirize gikunda yo ati anyways nikundira vibe zawe twibereho mu mahoro n'umunezero tukiriho. Murabibona neza ko ubuzima ari bugufi. Ubuzima ni bugufiya ntabwo tuzi igihe tuzitabira urumva se. Ariko njyewe deja navuze ko nimara gutangaza iki gitabo sinjye uzarota mbonye gisohotse ejo bundi mu kwa karindwi urumva se. Seti bizaba nanjye ari liberation day yanjye. Umva ko abantu bose JOIE baba barayihaye ngabo baro 4 juillet ngabo baro 5 juillet. Ubu hagezweho 7 juillet umunsi wo kwibohora spiritually imana east aba imana east bose iyo tariki muyandika buri mwaka tuzajya tuyizihiza. Ariko naravuze njyewe iki gitabo kijya hanze nshaka nakwipfira numva kuko nanjye nzaba nsize ibyo nagombaga kubabwira n'ubumenyi na liberation nashakaga kubazanira biri muri iki gitabo. Ariko imana nintiza ubuzima nzabandikira n'ibindi kuko urumva se. Ariko naragerageje nkira byinshi bishoboka muri iki ngiki urumva se nzabandikira n'ibindi. Ariko rero icyo mbabwira nuko twibereho mu mahoro n'umunezero kandi twirinde guhemuka kuko ntawe uzi igihe tuzagendera. Just last week twari turimo tuvuga abangaba ba Muku n'abandi urumva se. None next week tipe ngo yitabye Imana tipe Kagamistan yamwivuganye urumva se. Ni nayo mpamvu nkunda n'abanditsi no kugira ngo abantu bandike basiga amateka. Reba nk'ubu David Himbara yabitwandikiye adusigiye amateka. Niyo ejo yakwitahira byibuze yatanze ubuhamya adusigiye amateka. Rero my people mu gihe tukiriho twibereho mu mahoro twibereho mu munezero twirinde kujya gufatanya na sekibi. Twirinde guhemuka twirinde ubugome n'ubugambanyi ubucakara mu mutwe n'ubutindi ku mutima maze tuzitahire turi mu mahoro maze umutima wacu uzagera imbere y'Imana uruhutse ufite upima nk'ibaba urumva se. Iri baba mubona hano kuri kuvertire ni ibaba ry'amaate. Umutima wacu uzashyirwa ku munzani upimwe. Umutima wacu rero ugomba kuba utaremereye na gato kugira ngo rero umutima utaremera utazagira na atake zo mu mutima. Nuko ubaho uri mu mahoro uri mu munezero uvuga ukuri uri umunyakuri udahemuka kugira ngo utahe nyine udafite umutima uremereye. Mu kinyarwanda biranumvikana cyane. Umutima uremereye ujya ku munzani ukaremera ukarusha ibaba kuremera. Icyo gihe umutima wawe bakawujugunyira ingona. Hejuru yo kubibandikira nkabibasesengurira my people nabashyiremo n'amafoto. Amafoto abasekuruza bacu basize bashushanyije. Ni ukuvuga ngo na voyage yanjye nakoze imeze nka pèlerinage muri Egypte narabibafotoreye mbashyiriramo n'amafoto. Ni ukuvuga ngo n'abatwa n'abahutu n'abatutsi nabonye nageze ikamata nkabyibonera nkababonayo narabafotoye ndababazanira.
urumva se rero rwose twibereho neza kuko you know ubuzima ni bugufiya you never know next week dushobora kuba tutariho ariko se inkuru tuzasiga imusozi ni iyihe rero byibuze tuzagende nta bantu bari kuvuga bati uriya ni hahandi yari yarigize umukorabo wa Kagamistan yakoraga sekibi yari umuvuzi w'ibinyoma ugasigara abantu bari kuguseka bari kugukwena bari kukuvuma no uzagende byibuze abantu baba bareba navuge neza banagusabire ku Mana babwira Imana bati Mana uwo muntu mwakira umufate neza aho kugira ngo babwire Imana bati Mana uwo muntu ni hahandi yakoreraga Kagamistan yari yarigize umuvuzi w'ibinyoma yari yarigize umuntu ukingira ikibaba abakozi ba shitani urumva se duharanire rero kubaho neza hanyuma n'aba ngaba babayeho nabi batubere urugero rw'ibyo tutagomba gukora urumva se abongereza nibo babivuga neza bavuga ngo nobody is useless ngo nta muntu udafite akamaro ngo because you can always be an example of what not to be ngo kuko n'uwo nguwo ushobora kubona adafite akamaro byibuze azaba urugero rw'ibyo tutagombye kuba nkabyo ni ukuvuga ngo uriya witabye Imana atubere urugero rw'uko tutagomba kwitwara nkawe mu buzima urumva se abandi donke azatubera urugero rwo kuvuga bati bana banjye nimuzabe nk'uriya nimuzigere mwitwara nk'uriya urumva se nimuzigere mufobagana nimuzigere mwemera kugurwa urumva se nuko turangirize rero kuri mahoro nyeni nyinshi twakinga ati nzasoma rwose igitabo cyawe nk'uko nkomoka muri iryo shuri ry'ibitekerezo kandi nakoze ubushakashatsi bwinshi kuri kemeti n'ibindi you will love it kabisa yo adi bantu banjye wikendi nziza muyirumange ariko mwirinda uduhinyuza kabisa Kadafi komera cyane nuko mukomere cyane Dominique Wagner ati harya Kagonyori yaba hari igitabo yanditse we hari ibyo bamwandikiye kandi yaza kuba umwanditsi nk'uko iwabo bari baramwise Kagame bakurikije Alexia Kagame w'umwanditsi yaza gukurikiza iryo zina bamwitiriye agakurikiza Kagame w'umwanditsi ntago aba yarabaye Kagame w'umujenosideri w'umwicanyi izina bamuhaye Kagame yararifashe arihindura izina ry'umujenosideri kandi ryari izina ry'umwanditsi my people nuko turangize amahoro nyeni nyinshi ati madamu Louise ntabwo ari muri Cameroon basuhuzanya gutyo ati muri Malawi iyo basuhuzanya baravuga ngo mwaswera bwanje tukihagera twasetse ngizi ndibizo muri Afurika ariko ibintu mwavugishije uyu munsi we Mutebacira mwana ati Dominique Wagner Kagame ntabwo yakwandika uko yishe Rwigema babayingana bakayitare ba Rwigema ba Rwigara ba Kizito ba Rusagara wongeyeho n'abakongomani miliyoni 15 afustana ke ati Louise niwibagirwe Mayanga numara kuyumva wiyumvire afustana ya Fari the boss lady wa Dominique Wagner ati ibaze gusiga inkuru yuko wadefanze ikinyoma winyonze wikaraga ubyina Murekatete nuko afusana ke ati Momo my one and only partner in crime sha kabisa ngewe ndashaka kuzasiga inkuru ko nikundiraga mbyanse nivugiraga ukuri niberagaho mu mahoro no mu munezero sinigeze ngambana sinigeze njya mu bagome no mu bagambanyi oh my people nabagaho niberaho nsangiza abantu ubumenyi ahasigaye
nkandika ibitabo, nkisomera ibitabo, video zo kubyina umuziki tukawukata bya hatari, nuko abantu bajye batekereza kuri legacy yabo. Muteba Chiramwana ati UNI talk show wumve neza amayanga, ariko cyane cyane Afsana the boss lady, Afsana teen crime Momo. Nuko Jean d'Arc de Warrior ati nibaza legacy ya Kagamistan n'agatsiko warahi birayoberanye. Nuko kabisa. Dominique Wagner ati c'est ça la vérité, Muteba Chiramwana azasira icyo gucuruza amagi yo gufunga kandoyi, azasiga nyine nayo n'izo nkuru azasiga imusozi. Tubitekerezeho rero, urupfu rw'uriya mujene muku rutubere nyine ikintu cyo kwibutsa abantu, urashaka kubaho ute? Urumva se niyo baguha amafaranga, ibi bintu ngewe biba biri kunyibutsa biti Kagamistan yagerageje kugukorabutinga, nta kibazo, emera ubeho muri dukeya, urye bike, uryame kare, cyangwa se ugerageze ukoreshe ubwenge Imana yaguhaye, umutima Imana yaguhaye, ugire imirimo wihimbira, ayo mafaranga uyakorere ukundi, aho kugira ngo ujye kwijabika ube umukorabo w'inkora amaraso, hanyuma kandi ni hahandi ubeho umutima wawe ugucira urubanza, kugezaho umutima wawe unahagaze uvuze uti sinkomeza kukubera umutima kubera ko urakabije. Umutima wawe ugucira urubanza, warangiza ukanakwabandona, ushobora kugira crise kubera izo mpamvu. Nuko Afsana ke ati Louise cyogosha penke sha Fazari nogoshe penke. Nibereho sempre, ariko ubwo buziko natangiye gukata imisatsi. Kera nari mfite imisatsi miremire, nakuze ndi umwana w'umukobwa, mama yanjyanaga muri salo buri samedi, samedi detente, buri samedi hari igihe mama yanjyanaga muri salo, imisatsi yanjye irakura, kuko ari njyewe mukobwa njyenyine nyine amafaranga yose yo kujya muri salo yishyura. Nuko kera kabaye rero, nizanye muri kino gihugu, nimutse Montreal, najyaga muri salo nabwo buri weekend, mfite imisatsi miremire reka sinakubwira. Nuko kera kabaye, njya muri voyage nagiyemo muri gukora documentaire ya Positive Vision muri Mali. Abantu bo muri Mali bakajya badimira imisatsi yanjye, ariko bikanderanja we, nkavuga ariko se aba bana badimira imisatsi yanjye ubu sindi kubabera urugero rubi koko? Ndi muri village muri Mali, barimo baradimira imisatsi yanjye, ariko imisatsi yanjye iradefrige, kandi njya muri salo buri cyumweru, ntangaho amafaranga $50 kujya muri salo buri cyumweru, noneho abana b'Abanyafurika bakanyadimira. Ibi bintu koko nkavuga ni ibi bintu biranderanje, ibi bintu nta kigenda. Ndavuga imisatsi nzayikata we. Imisatsi nyifatira gahunda yo kuzayikupa, kubera ko mvuga ni cyane cyane ninzajya kujya guca kuri televiziyo, kuko nari mbizi ko ubwo ngubwo nzagira show yanjye, nzaca kuri televiziyo muri Canada, nkavuga ni iyi image y'umugore w'umwirabura ufite imisatsi defrige, ni I don't want to, ntago nshaka ko iyo ariyo image broadcasting. Noneho nabonye n'ukuntu abandi banyafurika bari kunyadimira, banadimira n'imisatsi yanjye kandi defrige, mbizi neza ko nanayidepansaho $40, 40-50 buri cyumweru. Ndavuga imisatsi kabisa ngomba kuyikupa, ngomba kuyikata, urumva se. Noneho rero njye Imana nje Vancouver, nimukiye Vancouver, nuza environnement ya Vancouver iranyoherereza noneho gufata decision yo kuyikata kabisa, noneho ngasubira kuri peke imisatsi, kubera ko nageze Vancouver n'ahantu hataba n'abirabura. Noneho nsanga igiciro cyo kujya muri salo buri cyumweru, nk'uko najyaga muri salo buri cyumweru imisatsi yanjye ngo yitabweho, nsanga noneho Vancouver nzajya nishyura $100 buri cyumweru kujya muri salo ngo mu misatsi. Mpita mvuga ni ndayikubye. Ibaze utanga ayo $100 yose, aya ndavuga ayo $100 reka Fazari nyinvestinge muri
muri business yanjye, muri studio yanjye, kugura ibikoresho no gukora n'iki byose, imisatsi ndayisakrifiya we, imisatsi ndayisakrifiya. Nisubirira kuri aka gakwafire ka sempre, hanyuma ndavuga nti n'ubundi ndi muri cheminema yo kuba kimuntu kamaate, sinshaka ko n'abanyafurika bandeba batangira kwadimira imisatsi yanjye, imisatsi miremire kandi ari imisatsi irimo produit chimique, ari imisatsi ngo ndefirize. Ibyo ni ibiki? Ndayikupa. None agakwafire kanjye nako ni hahandi abantu baragakunda, ni hahandi ariko shaho ngitangira gukupima imisatsi baranserereje, banshyiraho ibyo banshyiraho nyine ibyo batekereza ku bantu bakupa imisatsi, bambwira ukuntu ngo nta n'abagabo nta n'umugabo nzabona. None dore nifitiye fiance David. Nibereho mu mahoro au naturel kabisa, nta n'ibibazo mfite, ni akazi kabo, abatabikunda kazi yabo, murakoze Hafsa na Kay na Eva Paz, ndababona imisatsi irahenda, and for what koko, for what? Ibaze amadolari 100 ngo urimo urakora imisatsi for what? Ni hahandi uzapfa byose ubisige, umubiri bawuhambe bashyire mu bitaka. Ibaze noneho washyize amadolari 100 ku mutwe wawe buri cyumweru. Narayabaze ndavuga ni reka nyinvestise muri business yanjye maze ndebe. Uro rero ndi gufata umusaruro. My people, kuyavuga siko kuyamara. Nuko rero reka dutahe. Kabisa twaganiriye kabisa samedi detente, umva ko bavuga ngo nguki. Naho ubutaha rero my people, Imana Imana Dominique Wagner ati Kagapenge uri bya bihe icyakubwira ukuntu intaramwe zari zindigase n'inshuro nazirokotse ngo ukuntu nasaga muri 94. Danje nuko nkaronye ni nyinshi tuzumva ikiganiro cya Sylvestre Nsengiyumva. Wow. My people, prayers for the dear Congo. Imana ukuzwe cyane. Kagame is finished, so finished. Twaking, murakoze my people, murakoze my people. Nakagaruka ahasiga wongeye kumva amayanga. Ngiye kumva amayanga ati ibisabo, ngiye kumva amayanga bite n'icyokose ibisabo, reka sinakubwira, mube mubyiteguye nuko ahubwo reka mbirukane hanyuma njye kwipugusiriza ibisabo hano muri mayanga. Ko ari upupa ndamwizeye bari gucugusa nawe. Bizu my people, bizu kabisa, turi kumwe. Imana ikomeze bamenye muri byose. Mama ndabacyuye sa. Ayanga bayanga. Reka ndangize show mpita njya muri mayanga.
Ari ndamwizeye ubu yadingise what absanake urakoze mm, mm, mm. Mm, 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 mm. Ninde wari wambwiye ibya studio ra nizere ko mureba ko dekoro hano dekoro nshyashya hano muri studio my people Imana iri hafi kuduhemba shaho umusaruro nk'uko buri wese ari gufata umusaruro we abakoreye Imana n'abakoreye Sekibi twese tugiye gusarura mushikame mukomere umusaruro wanjye biju turangize bizu